Здравия всем. Надеюсь, всех хорошо проходит этот денек, а я продолжаю играть в финалочку. На улице морось, дома холодно. Ну ладно, отопление включили уже. Но все равно. Холодная игра, холодное время года. Шик, атмосфера. Так. В прошлый раз на чем мы остановились? Остановились мы на том, что... Фэн Дэниелс похитил наше тело. Запихал туда Зинуса. И пытался выдать его за нас. Что мне не понравилось? Безумец переступил черту. Пора его успокаивать. Надеюсь, этим мы и займемся сегодня. Надеюсь. Ну, здравствуйте все. Как у вас все дела? После того, как нас тут покидало по чужим телам. А тело, в которое нас запихали, оказалось бездушным. Во всяком случае, в его тело никакая душа не вернулась. Так что где-то дополнительный трупик. Эйк! Мы очень помогаем местному населению. Открыть? Мы это все читали уже в прошлый раз. Плюс я. Так, во-первых, синие квесты есть? Нету. Окей. Окей, ладушки. Окей, ладушки. В таком случае продолжим. Gateway of the Gods. Люсия хочет с нами поболтать. Плюс эфиритовый поток. Эфиркорнс это... последний сюжетный, который мне нужен. А где последний не сюжетный? Давайте его найдем пока. Просто на севере. Там, где мы еще не были. Окей, давайте туда сгоняем. Пока ненадолго. Пробежимся. Магистрали. Шоссе. Как так вышло, что они не могли нас победить? Да, у нас магия. На нашей стороне магия. Outmade furry. Northwest. Должен быть прямо здесь, судя по всему. Но прямо здесь его нет. Фонтанчик заледеневший. Что может быть? Вон он. Нашелся. Нашелся потеряшка. Иди сюда, я тебя трону. Тут можно, по идее, всю карту открыть без полета. Все-таки вот чего мне в дизайне карт в финалке не хватает, так это... Вернее, не нравится. Это то, что они одноразовые. Смысла возвращаться на них практически нету, кроме фарма. И все.
Например, я уверен, мы в первое не вернемся. По сюжету вообще. Может, даже по побочным сюжетам не вернемся. Йоу! У них спутниковые антенны есть. А мне не важно, у них были спутники. С другой стороны, вот автоматизированный спутник. Но я думал, что это спутник имеется в виду как... ну, типа... Есть основная какая-то махина, а это дополнительная часть этой махины, которая типа... Которая типа как... Просто дополнительная часть какой-то махины. Возможно, это именно спутники, которые не в космос запускали. Блин, было бы шикарно в этой игре иметь всякие квесты по восстановлению территорий. Классные врата. Печально все-таки. Мы это место часто видели на всяких катсценах. Крыломалт. Печально его увидеть именно только в разрушенном виде. Что мы так и не увидели его в первозданном, не порушенном, не разрушенном, не разбит. Эй! В целом состоянии. А мне было бы прикольно. Эй. Мне сейчас полет здесь откроется. Hell yeah. В лабиринтусе еще ни одного синего квеста не выполнил. Как так? В Наире только 2 нашел и... А квест надо в Тавнаир вернуться. У меня еще 3 зоны. Тавнаир. А какие еще зоны? Тут нету. Это все было. Это все было. Окей, может эти зоны и в первом находятся, или в каком-нибудь другом-нибудь сражении. Hello. Horizon Арда. Ну, покеда. Погнали. Посмотрим, куда это нас поведет. Are you well enough to make your report? Да. Они делают бога из воспоминаний о Солосе. Так что все плохо. Благо они не знают, что Солос был Асианом и одним из... один из тройки самых могущественных. Это было бы хуже. Хотя, кто его знает, может, среди рабов распространяется эта информация специально для того, чтобы усилить Праймала. Посмотрим. Гриф, здравия с возвращением. Are you well enough to make your report? Ага. Кстати, Гриф, очень важный вопрос. Луковые бутерброды, да или нет? This anima was summoned with the corpse of Emperor Varys. Does the depravity knows no about? Да, они Вариса возрождают, а не Солоса. Виноват. Попутал. It seems not. More to the point, we can surmise that a wave of ether issued from the Tower of Babel, but from the primal lurking within it.
not from the Tower of Babel. A primal whose cry rang rather more loudly in your ears than ours. If you're taken to the tower itself, then this proves beyond a shadow of a doubt that it is the beating heart of the Teleforoid's machinations. In which case, I have some highly relevant information. Ooh. As many of you know, ever since we dispatched troops to free the Liveliers, we've been developing a plan to infiltrate the tower. According to Tangrid and his scouts, the main structure is lousy with tempered and enemy magitech. Нехорошо. Furthermore, the road leading to it has collapsed, making it difficult to approach in numbers. Еще лучше. Thus do we have propose dividing our forces into two parties, one to distract and one to infiltrate, как обычно. The diversionary forces will be comprised of Ishgardian, Gridanian and Laminsian delegates. They will begin the construction of bridges to make the Telephoroi believe we are marching up on the tower. Meanwhile, the best suited of our Alamigan, Uldan and Eastern comrades will use the different methods of ingress. С неба? По небу? Look here. Ooh. The facility marked in red is the Inceladium, a vast magitech manufactory in ruins now, of course. But the freight tunnel connected it to the While Imperial Palace remains intact. Ooh. While the Teleforoid's attention is elsewhere, our infiltration forces can use it to enter the tower undetected. Сомневаюсь, что нас не заметят. Я думаю, это будет один из случаев, когда нашу попытку незаметно куда-то пробраться спалят. Be aware, however, that the underground rail network remains very much operational. The Tempered are using it to bring supplies to the tower even now. Oh. If it can carry their materials, it can carry to us too, providing we sneak aboard unseen. Хорошая идея. The Scions will lead the infiltration party. Once inside, you must locate and dispatch Fendaniel and Zenus. Стоп, мы всех трех боссов будем убивать? We will save the people of Garlemals and those who suffer the world over. I'll have my vengeance yet. Yes, I'm end this once and for all. Anyway. Aye. Julius and so many others have lost much to the Telefroi. We shall ensure they lose no more. How quickly can we enact this plan? Ты спешишь? Fendaniel made it quite clear that haste is a priority. Справедливо. Of paramount concern even, assuming he didn't name the Tower of Babel on a whim. In Ammon's time, it meant Gateway of the Gods. Sunday used it to refer to a void gate. But in this case, it almost certainly allures to something altogether greater.
The eldest and most powerful of primals. Zodiark? Zodiark? Oh! Если Зодиарк реально заперт где-то? Что если это башня, так же как и башня Сируса, которая кристаллическая башня? Она, помимо прочих функций, выполняет и функцию портала к этому месту. Типа они строят портал к Зодиарку. Вариант. All the more reason to act now. The rest of the contingent is aware of the plan and are ready to move at a moment's notice. You are to proceed with north to the forum buttons. Liz's group will meet you there. Oh нет, Лиз. Так рад я, чтобы снова с ней встретить. Ох, как я рад, чтобы снова с ней встретить. Так рад, ух. As ever, I'm grateful for your foresight. This is the moment we've been waiting for. Spare no effort in your preparations. Uh-huh. Do-do-do-do-do-do-do-do. Those not taking part in the assault will defend the camp and the airships, as well as safeguard your escape route from the tower. You need not worry about what comes after, so fight with all you have. Естественно, как обычно. Business party ought to have secured the tunnels by now. Rendezvous with them and make your way inside. May the Fury guide you and us all. Окей. Погнали. Погнали получать полет. Hell yeah. Башенка, конечно. Дизайн все-таки странный. Я такого еще не видел. Он ни под какой другой дизайн не подпадает. Хотя, может, он такой странный просто тупо из-за фандениля. Из-за того, что он сам такой странный, поэтому его дизайны странные. Может, все настолько просто. Ай, нет, отстань. Отвали от меня, не трогай. О, мы здесь начинаем, окей. Стоп, мне кажется, Лилис переоделась в свою стандартную одежку. Еп, Лиз, тебе не холодно? Окей. 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 А, возможно, это просто гламур. Я об этом не подумал. Остальные-то, понятно, они не будут париться с гламуром. The sun does not speak. However, he will travel this path of yours, and those who walk with him will bask in his radiance. Damn this frigid lands. Aww. I'm to accompany you to the tower. It is an honor, as ever. Так. Мне крысы моей не хватает. Арбонкл. Погнали. Стоп, это может быть данж будет. Это звучит как данж. Мойха. The way into the tunnels is clear. We've made sure of it. Nice.
Wish you may... Класс! Что мне нравится в этой игре? Можно указать на ее одежду. Ну ладно, это ее боевая одежда, тоже нормально. Then we'd best get in those before we freeze. Especially you. Yeah! Танцовщица. Oh, the shoe will be on the other foot once we win. Believe me. A good fight wouldn't warm us right up. Barely enough clothes to swaddle a newborn. Really, you have spent too long around this feral dog of a Dothal. Watch it on, fool, lest I feed it to the crows. You will see who is the fool when you freeze to death. Expect me not to warm your ill-prepared hide. These foods are for myself and my Nama alone. Should I be blessed to meet her this day? As if any woman of worth would wish to be warmed by you, little son. Should we find such a warrior within? She will bask in my glorious flame. Fight. Ah. Stop, both of you. Save your fire for the enemy. As for extra foods, I have plenty to spare. As we do. Что, Ла? Йо, мы все идем? Да, сказали, что Сионы. Все переоделись. Hello, everyone. All set for the battle, I see. Yes. Free of unnecessary encumbrance. If rather more susceptible to the cold. Let us review our strategy. Quickly, if you don't mind. Почему в здание не зайдем? Pippin's group has gone ahead to the Enceladium. Try to meet with them there. Wait until the Tempered's attention is drawn by our diversionary force. Then we sneak into the train. Next stop, the Tower of Babel. If any Tempered included are injured, we will tend to them. You science must press on, no matter what. Звучит просто. Что пойдет не так? We should avoid moving as a group until we are on the ground. So we'll need to make our own way to the Enceladium. See you there. И разошлись. И не разошлись. Ох, сколько же здесь народу. Истинен. One infiltrated the palace with Gaius. We took an entirely different road. Since then, the whole place has been reconstructed, and to the appear that path is no longer acceptable. Cold? Nay. I feel very thin. And you 100% certain you'll fit to fight? No odds... no odd specters hunting you wake? Nothing feels tingly? Кроме Хайдалин, которая внезапно снова со мной болтает и даже появляется во плоти, в кавычках, во плоти. Не, все нормально. I think it's time I was off. If I look at Rianger for one moment, I'm liable to freeze solid. Fear not. No serious wounds have gone untreated. Nor will I stand for being left behind while the rest of AU rush headlong into danger.
So you didn't bother suggesting it. Okay. Вообще, меня беспокоит, что мы все здесь собрались. We'll stagger out our departure, so as not to raise suspicion. You're going ahead. Could possibly be cold at a time like this. My heart is pounding with anticipation. Hell yeah. Glorious flame. Nay, I would have seen it. Were it so, I would have seen. Brave battle! Not this insipid shatter. The signs are welcome to our spare furs as well. You might mention that to the Ranger. Oh. Just head north, and you'll reach the Enceladium soon enough. Окей. Окей, да, ребят. Увидимся, надеюсь, со всеми вами скоро. И вы будете все в порядке, и здоровы, и целы, и невредимы. О. Блин, я когда только что здесь пробегал, я эту стену воспринял как стену комплекса. Ау. Здрасте. You might have. We'll take out the rear, so as to ensure you are not caught unawares. Trust that we will always have your back. Now, go finish the fight. No? Картошка мне приказал всех убить. Я не виноват, если что. Все военные преступления, совершенные мной, на плечах этой картошки. Ямайха не сделала ничего плохого. Пипин. А Пипин одетый. Hail! It's good to see you, Maiha. We heard that you collapsed. Ooh. But we're given only the most cursory explanation. I'm glad you've recovered, and quickly enough to take part in the operation at that. Военные преступления не считаются преступлением, если в моменте тебе было весело. Блин, я забыл об этом. Так, ты прав. As you will have heard, we've secured the way in. У кого соседи просто... Ох, не вовремя. У кого-то ремонт. Some few are to remain behind to keep your escape route clear. Our comrade from Atlantis Tears will lead the way into the station. I'll join you soon. Блин, если бы они еще сверлили нормально, а не как они сверлят. Окей, погнали внутрь. The station is right this way. Tread lightly now. Насколько слышно эти прекрасные звуки на фоне? Это потому что я замолкаю, когда это происходит. Или звук отключаю. Ну ладно, хорошо. Пока что ничего не пробивается. Дестинатион.
Мерек, здравия. Сидит, молчит. Пин? А, опять не озвучено. This is everyone. А вот отвлекающий маневр. Consider the enemy well and truly distracted. Я удивлен, что это сработало. Well, time to go. Our primary objective is, of course, the furry's leaders. But should we be presented with an opportunity to vanquish Anima, we must seize it. If it is indeed the force behind the towers, destroying it will deliver our allies from the Telforo's reign of terror. And I, for one, would not see the Gallian people manipulated any longer, be it by the primal Essin or anything else. Да, мы должны ими манипулировать. Как они смеют манипулировать теми людьми, которыми мы должны манипулировать. Порядок. Here. There's been enough of that. We came to help the people of Garlemald, and that's what we are going to do. Together. Как странно освещение на улице работает. Till the very end. The train should be alone any moment now. Prepare to board, everyone. Mm-hmm. Штола не впечатлена, как всегда. Угу. Сейчас выяснится наш отвлекающий маневр. Случайно взорвал поезд. Tower of Babel. Duty. Эй! Я из любого из них могу выбрать. Все-таки данж. Я думаю, я с этой группой пойду. Hey, kill no man. I have not forgotten your instructions. I must settle for crushing the Iron Man's toys. Their blue blood will feed my flames. Your comrades tell me that the Telfroy abducted you on the self-same eve. They so rudely interrupted our meal. A brazen feat that would make a Bagada proud. Badaga. But even had it not ended poorly, it was a disappointment in many respects. I was decided that when we return triumphant, the Oronir will hold a far greater feast in a Azim steppe. You have permission to attend. В смысле, у меня есть разрешение там присутствовать? Мы же Нарамар, Навимар... Неважно, мы... У нас самая высшая должность. Мы глава всех кланов на некоторое время, но и она по совместительству. Ишь, разрешение присутствовать. It's likely that Anima, at least, will notice when we enter the tower. There is no point in trying to stay hidden after that. So when the time comes, I say don't overthink it, and cut a path straight through. Okay. Strange. Those will be a more fearsome fight than Adam. I feel at peace. Maybe it's because I have Sedu, Magnai, and you at my side. Maybe it is because we fight for the Xala, and more peoples besides. There is but one path, and which leads to victory. The train of boarding is meant to carry supplies and armaments and the like. With any luck, we can sleep past the tempered
as they go about loading the freight. А можем ли мы воспользоваться тем, что поезд будет вести? Окей, уровень он недостаточный. С кем мы пойдем? Взять близняшек? Или вот так вот? О, или вообще вот так вот. Oh, yeah. Граха как медик вроде не очень. Но он Граха. Погнали, котик мне должен. Погнали так. А мне должен за то, что не доверял нам. Никогда ему это не забуду. Как он посмел. Добро пожаловать на лучший уровень киллзона из всех 3 частей. Ау, а это звучно. Маленькая толпа. Или бой на поезде. Не, бой на поезде будет, я вижу лесенки. Яп. Okay. We better clear the train of the rats before we arrive. Oh, things could get nasty. Погнали. А, музыка всегда шикарная. Z, forward! Бум! Ти-ди-ди-ди-ди-ти-ди-ти. Это случайно? О, блин. Музыка такая ненапряжная, прикольная. Ау, меня за что? Не, на меня не надо. Танки. Окей. Танки вроде бы очнулись наши. Огонек. Ах, эффектно. We're slowing down. Our destination must be close. Мы и правда замедлились? Такая толпа. Yeah. You may leave them in our care. Почти пустые клетки. Могли бы и побольше насобирать. Да, их заборщики не очень эффективные. Вау.
Судя по специфическому звуку, нас спалили. Не знаю как, но это произошло. Как они могли нас заметить? The Empire. Ня. Ах, я. Някать будем завтра. Завтра на Nine Souls опять. Это проходим. Какие же огромные комплексы у них. Чу-чу-чу-ру-чу. Случайно двинулся. Glory be, glory be. Glory to our Stotska. Ни разу не играл в Papers, Please, может стоить. Стоить. Короткометражный фильм по ней просто шикарный. Amount of reprieve. From here onwards, we're just split into 3 groups to divide out their attention. Круто. Okay. Oh! Barnabas. An engineer at his creation, I presume. He doth not appear to have intempered. What are you doing, you foolish boy? Vermin. All that. Mitre. Я понял, как это так работает. В зависимости от полюса полоски нужно либо к ней подойти, если у тебя такая же полярность, либо отойти от нее, если у тебя другая полярность. Все еще помню те времена, когда говорит, не просто говорил my turn, а прям орал. Он и сейчас-то не очень-то тихий. Кстати. Ау! Да. Да. Жум. Allow me.
На граху опять встают. Лимит брейк. Бджиш. Слабенький лимит брейк. Эй, минус 3. Turn away? This seems worth chasing. В смысле, почему нет? I've smashed those nosy machines to pieces. Саду. Oh, здрасте. So far so good. Let's continue. What do they possibly need such an enormous lift for? Йоу! Хороший вопрос. Плюс он че... Очень странной конструкции, ну ладно. Прощай, терминальчик. Но так или иначе нам нужно наверх, поэтому... Enemies in here? Чему удивляться? Это лифт. Конечно, в лифте будут противники. Вообще интересно, этот данж, он построенный как альянсовый рейд. У нас 3 группы, каждая из них делает что-то свое. Ну, в смысле, то же и самое они делают, но просто 3 разных ответвления. Где мой лут? Я ждаю 3 волны на лифте. У меня за что? Babel Helldiver. Знаю я такую игру. Она была хорошей. До тех пор, пока Sony за нее не взялись. Вообще удивительно, насколько первый Helldiver отличается от второго. Насколько второй масштабнее. Третья волна. Пам-пам-пам-пам. Колоссу, сломайся. Воу-воу-воу. Наверное, очень мало урона наношу по сравнению с топовой снарягой сейчас бы, если бы у меня была. Но достаточно, чтобы убивать. Ага, я думал,
Oh. So our paths diverge. Then let us see who gets there first. И вот часть, которую я не понимаю. Вот это вот все. Этот вот биомеханический дизайн. Another feeling. The same as the Tower of Zot. Oh, блин. Там, кажется, ничего нет. Окей. Вот как эти двуногие гады атакуют. Любопытно. Лубран. Или Лабран. Здравия. Добро пожаловать. Лайт Один. А что там справа не отображается больше? Уже отображался. Ну ладно. Видимо, больше нет. Почему это выглядит как ловушка? Товарищи, большая рука. Йоу! Шапка. Ах. Жалко намордник не снять. Так бы можно было шапку к этому добавить. Поиграешь? Нет. Не, ну иногда. Иногда просто для стат. Essence Living Ether. There is no mere machine. О, великолепно. Это робокоп. Окей. I'll teach you to understand my genius. Окей. Ракеты довольно гениально. Согласен. С этим сложно спорить. Ты даже по Муахаммаду промахнулся. Ага. Хе-хе-хе. Look upon the face of fear. Ты имеешь в виду то, что ты меня боишься? Окей. То бишь, когда оранжевые появляются, нужно себя уменьшить. Nothing quite like good old-fashioned explosions. Блин, он мне нравится. Парень дело говорит. Ой, эта атака мне очень напоминает Соника. И надо Соник 3D пройти как-нибудь на стриме. Well, Zenith put me in charge for a reason. I'll have your heads for playthings. К лягухам. Добрался. Мимо. Погнали за толпой.
Криты забыл всем дать. При дополнительный урон, просто дополнительный урон, да. Блин, насколько Nintendo будут недовольны? Хотя нет, стоп. Это же не Nintendo, это же Sega. Sonic. Хотя кому сейчас принадлежат права на Соника? У меня как бы картридж Sonic 3D есть. Когда Sega, окей. У меня просто нету Сеги, она сгорела. If it didn't end for one of the depraved, I'm inclined to agree. You have bested me, but you are no match for the Lord Xenos. А это я согласен. Xenos, скорее всего, накачался там. Yo, I shall deal with this whelps. А ты что-нибудь в плане лута? Нил! Стоп, лут мог быть с другой стороны, мне сюда и надо идти. Что с этого выпало? Варежки. Это, наверное, специальные перчатки, с помощью которых можно с сенсорными экранами взаимодействовать. По-любому у них и смартфоны есть. Это странный лифт. Впереди, наверное, это лифт. Yep, это лифт. Это не лифт из трейлера? Let's say. I'm not a fan of the decor. The ether here is positively vile. Очень опасный лифт. Йоу. Какого? О, а вон и Варис. Если вдруг заинтересуешься PvP посерьезнее, тем более в следующем патче кнопки новые выдадут. Будет скоро PvP дать. А, спасибо нам. Скорее всего, нет. Дал мне по на PvP. Ну, серьезного PvP, когда надо вкладываться. Как бы для меня лимит PvP сейчас это Battlefield, где 200 таких же дураков, как я, носятся и творят всякую фигню. Это я люблю. Блин, недавно с другом поиграли в Battlefield Vietnam на серваке с 200 игроками. Там они в компании, целой компании поставили сервак. И вместо работы гоняли во Вьетнам. Было весело. Старые добрые времена. Кажется, еще для второго Bad Company.
был аддон с Вьетнамом. Или для первого? Не помню. Я помню, что я подумал его купить. Скорее всего, для второго. Потому что мне помнится, я подумал его купить, но вместо него взял третий Battlefield. Ребята далеко. As suspected, each tower contains a piece of its corpse. Стоп, тогда башен выходит не так уж и много. Раз в предыдущей башне, башне Зота, мы, кажется, нашли ногу. С другой стороны, не упоминалось, насколько большая эта часть ноги. Вообще, по тому, как в финалке построен геймплей именно PvP-шный, я думаю, я в него бы играл, если бы здесь было другое управление, если бы здесь была не тэп-таргет боевая система. Потому что тут опять-таки ты толпой на толпу, что для меня идеально. Не так забито, насколько я дурак. И довольно красочные карты. Мне, наверное, да, скорее всего, просто боевка больше всего отталкивает от участия в PvP в этой игре. И про фронтлайн, наверное. Да, про фронтлайн. Другие режимы PvP я даже не играл. Не, я играл какие-то, которые 4 на 4, кажется. Они мне очень не понравились. 5 на 5. На 5 слишком мало. Была на третьей Соньке PvP игра, которая мне очень понравилась. Она называлась Meg. Ее прикол был в 256 игроках на карте. Вот это было весело. Вот это прям мое. Еще для второй Соньки был Battlefield Modern Warfare 2. Именно Battlefield Modern Warfare. Не, кажется, он был Battlefield Modern Warfare без двойки. Не уверен. Неважно. Там тоже был PvP. Но он очень интересно работал в том плане, что у каждой команды было куча ботов. Там где-то 256 ботов на каждую сторону, да? А ты, как игрок, при смерти мог вселиться в любого бота на карте. По мне, это шикарная идея. Я удивлен, что в большем числе игр, особенно сейчас, когда серверное пространство стало дешевле, и можно сделать получше ботов. Типа, почему сейчас в других играх это не используют? Потому что по мне идея прикольная. Iron Womb. Какой он красивый. Кстати, ее орнитир. Здравия. Попробуй пожаловаться. Icon of Icons. Странно, что он так называется. А мне это было бы подходящее название для Зодиарка. Потому что он первый из праймалов. Хотя с точки зрения горломалцев, наверное, да, это правильное название. Потому что чисто технически он сейчас правит всеми другими айконами. All the horrors of Allah cannot compare.
Давайте бегать за Иштолой. Я думаю, это будет самым безопасным. Угу. Понятно, как это работает. Ага. Что это за капсула по округе? Оу! Должны были отойти оттуда, окей. Меня чуть не расплавили. Я думал, это одна из тех атак, где нужно стоять и выдерживать. Делить урон некоторое время. Что-ла? Ты меня подвела. Кого? Что-ла, ты очень меня подвела. Мы куда-то в ад провалились. Оу. Оу. Ага. Ага. Как от нее отворачиваться? О, блин, мы далеко от всего этого дела. Мне это так и не нравится. Моя крыса. Понастроили тут лапищ висящих. Все, пришли. Сюда отойти. Такая музыка довольно спокойная. Опять забыл.
Чу-чу-чу-ру-чу-чу. Так, отправляюсь в измерение. Или в подвал. Теперь разобраться, как эта атака вообще работает. И уворачиваться. Да? Чу-чу-чу-чу. Mitre. Ага, я понял. Я понял, как не отворачиваться. Это просто. Мне нужно было по прямой бежать, иначе она заворачивает и меньше двигается за мной, и она успевает меня догнать. Понятно. Ау! Привет, подскажите, пожалуйста, Спрутику, что такое за профа такая синий маг и почему она ограниченная? Синий маг — это мемная профессия, у которой нет своих обилок, он ворует обилку у всяких мобов, из-за чего он чертовски АПшен. Может быть чертовски АПшен, если ты своровал правильные обилки у правильных мобов. Поэтому его нельзя использовать в синхронизированном контенте. Потому что это чертовски АПшно. Его можно использовать unsynced. И он просто для веселья. Он очень популярен, насколько я видел. Очень популярен при фарме фейтов. Особенно там, где нужно множество мобов убивать. Он просто собираешь какие-нибудь обилки, которые в группу, в одну точку засасывают всех противников и какой-нибудь ауешной мощной силой убиваешь. Еще я слышал, что с его помощью можно фармить что-то. Да, с помощью него можно фармить просто с мобов лут. То, что с них дропается. Шкуры всякие и там подобное. Чисто технически, да. Фейты дают. Фейты в изначальных экспансах дают мало чего. После Shadowbringers за фейты дают камушки специфические, которые можно обменять на всякие полезные ресурсы, на музыку, на ускорение передвижения по карте. Ну, по картам с Shadowbringers и далее. Блин, я вроде Спраут, тоже. Я еще не допрошел игру, а что-то да знаю. Йоу, круто. Кстати, я сейчас прохожу Endwalker, поэтому спойлеры. Это все. Если волнуют спойлеры. Кстати, да, спойлеры. Так что я пошел, сорян. Ничего, не проблема, я все понимаю. Приятной игры. То есть сюжет читаю только так. Спасибо, что заглянул.
Лут. Новая шуба. Hello. Эй, спасибо, что нажал на это сердечко. Йоу, эта шуба круче. Она круче моей шубы. Блин, она для других классов. Новая книжка. Для чего ж уродливая новая книжка? Того ничего дельного я с этого не получил. О, плюс 300 defense, плюс 180. Тут что-нибудь найдется на моего Dark Knight'а. Плюс. Материя. А в тебе что, материя не заряжается вообще? Кажется, нет. Эй, слоты снова кончаются. А Зиноса не было, и Фондэниеля не было. О. Почему? Где они? Farewell, Varus. May the gods have mercy on your soul. Come. The other two await. Смею я обратить ваше внимание на то, что башни не рушатся? Ретейнеры забиты? Не. This madness ends here. Oh, hush. No. The best part. Oh, hush. Enough! Oh, mighty Zodiac! Awaken from Всё-таки your Зодиарк. slumber and descend! Стоп, эта луна тоже искусственная? Some manner of magical defense? Не просто магическая защита, это... Хель. Это дар Хайдолин. Его, Эбрик Света. Хайдолин, привет. Привет, Хайдолин. Hydaelyn, feeble relic of a forgotten age. Hark! Victory is mine! Побеждая, они пытаются вернуть Зодиарка, и он заперт в Луне. То бишь я правильно понял тот намек, что он типа кружит вокруг истока. Ну, то бишь на орбите находится. My lord, a slight change of plans. We shall travel to the moon and break this wretched barrier ourselves. Whatever it takes.
was that? Они взрывают башню. Order issued by Anima to the tempered thralls. Should the Empire fall, the world must share her fate. Of course, Father lacked the conviction to give such a command. The abomination born of his flesh was but a puppet, and I the puppeteer. You madman, you monster! There's a funny joy in watching your flailing attempts to fight the inevitable. You're all going to die, and are powerless to prevent it. We really must be on our way. You're welcome to give chase, provided you are content to leave comrade and tempered alike to die screaming. Телепортатор? Yep. Хайделин что-то сделала? Что? I have asked too much of this child. Tend to her. The last brand at Mare Lamentorum is yet unbroken. Zodiac remains bound. Okay. I have shifted the flow of ether and sent the enemy far from their destination. А. Спасибо. Now, I shall divert it once more. An ally awaits, and I will deliver you unto him. Союзник. His aid. Restore the seal. Zodiac must not be set free. Какой союзник, связанный с Хайделин, может быть у нас на Луне? Not only those at the tower, but those back at the camp. The others are doing their best to contain them, but the situation is growing beyond our control. Leave them to die or give up the chase. Just like Van Daniel said. I'm the one Zenith wants. Да, отправьте просто меня. You're going alone? Не впервой. Ты знаешь, это правильное решение. You have our trust and our faith. I И pray we have yours. я верю в Седу. И Штолу. Our friends in the Tempered need our help. We will save as many as we can, I swear. Мы Once we have отправляемся that на in Луну. hand, we'll join you on the moon. Until then, be careful. There's no telling what you'll find. Нужен ли мне скафандр для этого? Очень важный вопрос. Потому что телепортирует меня туда же, где Зинус и Фан Дэниэль. Они там уже задохнулись, просто валяются. И я к ним присоединяюсь. Это было бы забавно. Fear not for trial. Go forth and return.
breathy. He channeled a dangerous amount of ether. And that's to say nothing of the teleportation magics we must have used to get here. But Grau and Heidelin both were clearly willing to take the risk. Okay. We're moving to our rendezvous with the remainder of the contingent. Leave everything here to us. Ну и Алиса я тоже. Она тоже молодец. Stand there for just a moment, please. Aww. I pray for good luck. Now you can't possibly fail. Aww. We have no time for worrying over what's done. Let's go. Граха, идеи? As I suspected. Что ты подозревал? Граха? Под затыльник ему. Пам. If all of the tempered are affected, Eulus and his comrades are likely put up quite a struggle. We'll find a way to save them, we must. I only pray we are not too late. In the meantime, may the 12 carry you to victory. Completed! Мы реально отправляемся на Луну. Шик! Achievement unlocked. Надеюсь, он называется To the Moon. А, он ничего не дает. А, это просто дает полет здесь. Это так себе. Магус Резистор. I have faith in you. Now and always. Не первый раз, когда он это говорит. A trip to the moon. А, блин, у них есть шанс добавить в игру самое лучшее название для квеста, что я когда-либо видел в играх. Это в Warframe есть квест под названием «Спаси Луну». Save the Moon. My apologies. I was lost in thought. This device is of elegant design, which led me to think it was right about... I was right about Fandaniel. No matter what he claims, he still has an attachment to the trappings of his past. But then knowing this will make your path forward clearer. I cannot say, but bear it in mind. But let us turn back to the task at hand. As Heidelin said, the flow of ether will transport you to the Mare Elementorum. Я так понимаю, это какое-то название кратера. We must hope this ally of hers can provide you with the necessary assistance to restore the seal before Xenos and Fandaniel arrive to stop you. It seems we are ever one step behind, but I have faith that you'll make up the difference. Know that whatever awaits, our prayers are with you. Now go beyond the sky. Мы реально отправляемся на Луну. Но! Что за союзник Хайделин может ожидать нас на Луне? Это может быть какой-нибудь дракон. Это не может быть Медересхормер, с которым договор с Хайделин заключен, у которого. Потому что Медересхормер у меня, и он перезаряжается, он зашел в спячку. Это может быть кто-нибудь из его ближайших родственников, но мы вроде всех их нашли. Мы всех встречали, не вроде все здесь. Из тех, что живы.
А это не может быть Азим, потому что мы Азим. Ну, мы 8 из 14 кусков Азима. Ну ладно, давайте узнаем. Погнали. Long, long before Dalamud was forged to imprison an elder primal, the eldest of them all, savior of the star, was sealed within a moon of his own. Souls sacrificed to grant him life still slumber and dream of the day he and we will be made whole. Стоп, разбившийся алский Here кораблик? he waits in this cold, barren place, his cradle and his grave. Silent lamentations and prayers of hope echo soundlessly to a sundered star, adrift and alone. Йоу! You with me. Хадлинс чемпион. Стоп, это Асин? Это настоящий Асин или нет? Йоу! Йоу! Так, карту я не трогаю. Тут есть. О, фу! О, нет, это эти мерзкие твари из подвод... Не-не-не-не-не-не. Nope. Это те мерзкие твари из-под воды на первом отражении. Nope. А это что такое? Панопт. Он не очень рад нас видеть. Мне нравится атмосфера здесь. Древний дух. Вау. Знаете, что здесь не хватает? Очень не хватает. Я думаю, что добавило бы... Тут низкой гравитации не хватает. И по мне пыли за игроком. Ну, здравствуй. I return. I must return. Why? Его какие-то сожаления мучают. Здравствуй. Home. I need... Aww. You mustn't touch. In the ruined house, find me.
Значит, все-таки это Сирулем. Все-таки Сирулем это эфирит, который типа склонен ко всем стихиям одновременно. Окей. Уютное местечко. Опять это новая музыка. Ладно. Дестинатион. Здравствуйте, где хозяева? Я так понимаю, хозяин давно мертвый, тут просто его призрак шатается. No steps usher through the illuminous fire you find out. Save your own. But you nevertheless sense a presence above. Пойдемте поговорим с призраком. Оу. Здесь нельзя летать. Видимо, я единственный могу здесь дышать вакуумом. Мои маунты не могут. The Watcher. Он не похож на призрака. Какого? Привет, а что за локация? Хороший вопрос, я не знаю. Мы на Луне. Кстати, спойлеры. Кстати, спойлеры. Израиля, к слову. Здесь красиво. Это алыский корабль. Я уверен, это алыский корабль, разбившийся. Стоп, корабль. Найдем ли мы здесь какие-нибудь... Были ли там выжившие? Исследовали ли они это место? Вполне логично, блин, что алыганы заметили вот это вот на Луне. Окей. Окей, кто ты? Кроме того, что ты дылда. Apologies. I have been preoccupied for quite some time, and I'm out of practice at conversation. Ever since this moon was created by Heidelin, I have served as an integral part. I am the Watcher. Ох уж этот English. I'm responsible for the prisoner and the devices that hold him fast. Окей. Как тебя зовут? Кроме как Watcher. Zodiac himself. A projection of the moon's core. О! О, ладно. Это всего лишь проекция того, что внутри Луны. Thou rent asunder by the Heidelin. He grows more powerful with every joining. 7 there have been. 7 too many. And yet,
For all his servants' machinations, he remains incomplete, the fallen and beyond salvation. No attempt would be made to free Zodiac, not until he is whole once more. But someone has taken action. The shackles that hold him nearly shattered. Yep. Six locks. Yes. Goal. Great and grand. О! И вот они поломанные. 1, 2, 3. Gargantuan swords driven deep. Brent to bring Zodiac forevermore. Plans to bind English. 5 were destroyed by his would-be liberator. One of these I have restored. Oh! Oh, молодец! То бишь у нас 2 из 6 восстановлено. I strive to mend the remaining 4, but my efforts are being impeded? Кем? Опять он. Souls sacrificed to summon Zodiac. Their manifestation, consequence of the waning seal. О, блин, любопытно. They labor in opposition to my work. They must be expelled for the preservation all. Как тебя зовут? Назовись. I will only resort to expelling them if all else fails. If keeping Zodiac imprisoned is the right thing to do, I will aid you. В смысле, если? В смысле, если? Освобождение Зодиарка приведет к уничтожению, скорее всего, всего населения планеты. В смысле? В смысле, если? Но в то же время это полноценные души асинов в нем хранятся. Типа, если мы вот эти вот... Это частицы душ, которые полноценные и являются частью Зодиарка. То бишь, если мы эти частицы будем уничтожать, мы будем уничтожать части душ. Это нехорошо. Один из редких случаев, где оба варианта мне не нравятся. Давайте первый. What is right and good? Ask 1,000 souls and receive 1,000 answers. I offer none. I am the watcher and the gaoler. I am not the judge. Know this, Idling commands the force of stasis, and this moon is the product of such power. So long as Zodiac remains imprisoned in this place, no more sacrifices will be made in his name. Nor will these souls rendered up in his name fade into the oblivion. Go. Meet with these wandering spirits. Do what you think is right. Добро пожаловать на Луну. Жесть.
О, я могу отсюда спрыгнуть. You must confront these lost souls, yes. But you need not expel them by a might of arms. A feathered touch, a firm word, simple methods may send them away, and echoes as they are. Or the strength of sentiment that drives them, however. Emotions that do not fade even with the passage of centuries. And make haste. Though yet distant, unwelcome guests draw closer. А перевод? Зачем перевод? Зачем? А? В смысле перевод? Перевод с чего? До чего? С английского? Зачем с английского перевод? Он простой довольно и понятный. Я довольно плох в переводе, в отличие от понимания. Поэтому я не перевожу. Плюс это дает... дает некоторым игрокам посмотреть стрим, не спойлеря себе большую часть сюжета, которая именно в диалогах заключена. Плюс это мой способ учить английский, ну, развивать английский. Особенно говорный. И для игры есть неофициальные русификаторы. Если интересно узнать, что происходит. Игра по мне того стоит, чтобы попробовать ее. К тому же... Сколько? 2/3 игры? Нет. Не, примерно половина игры. Она бесплатна. Совершенно. Но если кратко, мы прибыли на Луну, обнаружили, что здесь... мы знали, что с Зодиарком проблемы, что он пытается, что его почти освободили. Этот наблюдатель, который так и не представился, грубо, он смог починить один из 6 мечей, которые были разрушены. Типа было разрушено 5 мечей из 6, остался один целый, он восстановил еще один, то бишь у нас 4 разрушенных меча, которые удерживают Зодиарку внутри Луны. Луна, оказывается, тоже искусственная. То бишь обе Луны этой планеты были искусственными. Он пытается восстановить остальные ключи, но у него это не выходит, потому что духи тех душ, которые заключены в Зодиарке, они тут шатаются и пытаются ему помешать. Мне нравится это место. И он отправил нас с ним поболтать. Выяснить, что их тревожит. И изгнать их. Путем нежных прикосновений. Или без строгих слов. Where? When? How long? Это было очень просто. Was it truly so long ago? Блин, они очень слабые. Я понимаю, они с трудом понимают, что они здесь. Что вполне логично, их души, они являются частью Праймала. We were happy, at peace with the star. We nurtured it, helped it grow, with our will, our creations. Все-таки мне интересно, что вызвало катаклизм изначальный? Типа, из-за чего внезапно их магия вышла из строя и начала призывать монстров? Что привело просто к каскадному эффекту и
чуть ли не краху всей планеты. We were the stars beating hard. It's life. Every soul a drop of blood flowing through its veins. To live, to learn, to create, to make better. The star flourished, as did we. Привет. Do you remember? Нет. Мы всего 8 раз воссоединены. Естественно, мы не помним. As the whispers die, the final spirit fades. No shadows of time long lost remain around the drowning brand. Ха? Здрасте. Ха? Чабака. An unusually lustrous dog is gazing at you with what seems to be fond anticipation. Fond anticipation. Ха? У меня столько вопросов сейчас, я. It appears to be waiting for you to follow it. У меня сразу же первая идея, то что это маунт Азима. Но это не может быть маунт Азима тупо из-за размеров. А ты думаешь, их количество уменьшится? Хороший вопрос. Follow the lustrous dog and try not to fall behind. Я бегаю по луне за светящейся собакой. По искусственной луне, созданной для того, чтобы запереть внутри еще одного бога. Oh. Куда ты меня ведешь, собака? Собака? Может, это был просто питомец Азима? Либо одно из созданий. Тут атмосфера есть. Тут что-то растет. Я думал, мы просто очень хорошо задерживаем дыхание. Okay. Видимо, здесь есть чем дышать. Ты, собака, привела меня ко второму ключу? Да, ты, собака, привела меня к второму ключу. Хорошая собака. А, я пропустил. He silently regards the spirit that lurks near the brand. Perhaps the dog will let you pet it, as you have dealt with the lingering spirit. Aww. Окей. Я еще больше склоняюсь к тому, что это питомец Азим. Потому что, если мне не изменяет память, пока что ни разу в подобных диалогах не указывалось, что мы хотим что-то сделать. Тут же
намекается на то, что мы хотим погладить собаку. То бишь у нашего персонажа на неком подсознательном уровне есть желание погладить именно эту собаку. Из всех животных, маунтов и созданий, что мы встречали. Я заинтригован. We and the star were fulfilled. Wanted for naught. Mourned for naught. So why? Why did it have to end? Хороший вопрос. Я пытаюсь это выяснить. Естественно. Класс, теперь на этой луне два бога. Неважно, снова один. Второй бог улетел. Что у вас тут произошло? The final days taught us to fear and death forced upon us. The injustice of duties and dreams left unfulfilled, the grief of unexpected partings. Swift as darkness, cold as ash. Such tragedy, yet no catharsis. Such truth, yet no consolation. As the whispers die, the spirit fades. All is silent and still around the numbing brand. Нет, столько... Кстати. Все-таки здесь можно будет летать. Luster's dog is once again staring at you expectantly. And who are you to deny it? Follow and try not to fall behind. Что? Учитывая, что мы не хотим даже думать о противоположных действиях тому, что собака советует. Возможно, эта собака часть нашей души, то бишь часть Азима, то бишь творение Азим. Кажется, мы нашли свою собаку, которую мы здесь оставили по меньшей мере 10 тысяч лет назад. Бедный пёсель. Хороший пёсель. Реголит. Сомневаюсь, что он такой же хрупкий, как реголит. Не хрупкий, а пылеобразный. На Луне тоже есть кактусы, кто бы сомневался. У них другая поза. The dog silently regards the shadow that lurks near a brand. The dog continues to focus on the shadow, as if to say, "Stop biting me, and get on with it, please." Нет. Нет. С другой стороны, у собаки голубые глаза. Может быть, это творение Хайдалин. Либо того, кто стал ядром Хайдалин. Я не помню ее имя.
Надеюсь, это наша собака. Our perfection came crumbling down. Such overwhelming despair. In that moment we knew the end was nigh. The faded glimmer of hope remained. We gave our lives that others may live. We gave ourselves to Zodiac. Я знаю это. Мне нужно более дальше в прошлое зайти. Здрасте. Zodiac, our Lord and Savior. To forge our world anew. Здрасте. Хорошо, здесь нет дивана. Live and love again. Become one with the star. Fill earth and heaven with life. Birth paradise with fear and its distant memory. Что вам от меня надо? Pardon me, but would you be so kind as to step aside? Здрасте. That unmistakable color. The soul of Azim. Ты... Не Фонтенель. Кого мы встретили? Мы с ним сидели на лавочке. Это единственный дух в Амароте, который нас узнал. Типа, ну, воспринял нас вообще. Как же тебя звали? Мне почему-то кажется Фонтенель, но вроде не Фонтенель. But not the friend I know, I think. Nevertheless, you are you. So, a Metzelk meant for you to have it. Кристаллы? You seem surprised. Why might that be? Кифлодеус! Вот как его звали, я вспомнил. You're the receptionist at the Bureau of Secretariat, correct? We met again, Кифлодеус. Йоу, что вот это там? Again? I do not believe I have yet had the pleasure. Ну да, потому что тот Хифлодеус это было это была просто копия, созданная из воспоминаний Эммет-Селка, но тем не менее. Мы встречались. Было прикольной голограммой в памятнике. Emmet-Sulk created a shade of in my likeness, and not only me, but all of Amarut. Да. I very like him. A slave to sentiment, even after an eternity. As you may have guessed, I am different from the shade you met before. No more approximation, but the original. Да, привет. Привет. Моя тень мне понравилась.
Ты пока что тоже нравишься. A soul sacrifice to Zodiac. Кроме вот этой части. То, что ты согласился пожертвовать себя ради создания Зодиарка. We remember in vivid detail the events leading to our purgatory. The plans and plots of our resurrection, Hydaelyn's intervention, and Zodiarc's and the Stars' final fate. Я ждал, пока он закончит говорить. And where we drifted in a waking dream, our minds stepped in fog, until you came, steeped in fog. Мне нравится вот это вот расхождение, как они говорят. I know not what you and your friends intend for Zodiac, or the future of the star. Nevertheless, то, что то, как они говорят, длина того, что они произносят, совершенно отличается от того, что они говорят. То есть они могут говорить 3 секунды, а наговорить на 5 минут. Либо наоборот. Это прикольно. In you I place my trust and faith. In you I choose to believe, as Emmetzelk did. Йоу, шик. Believe in yourself, and all will be well. Aww. Фак, мы только его починили. More new arrivals. Though, Daniel. That color I know. And another, I do not. An unfamiliar, but fearsome being. Xenos. I have kept you from your duty. By way of apology, I will ensure that the shades hinder you no more. Oh, круто, шик, спасибо. Protect the final brand. Хифладеус. Он прикольный. Farewell, my new old friend. Aww. Sea of Shadows. Шик. Блин, мы сейчас будем ковыряться в прошлом Асинов. И это шикарно. Это именно то, что я хотел. Ну, а теперь мне хочется побольше узнать про Азим. Про... Что это? Что? Это? Или Асины? Мне теперь больше хочется узнать про Азим, то бишь про нас, про нашу оригинальную душу. Мне хочется узнать про ядро Хайдаelyn. Я не помню, как ее зовут. Ну, да. Хифладеус мне теперь интересен. Еще более интересен. Фандэниел тоже интересен, потому что вот Фандэниел, что с нами, он неполноценный. Он 7 раз воссоединенный? Да, он 7 раз воссоединенный. То бишь он не помнит... Не, он помнит, потому что в него запихали воспоминания, но он не оригинальная душа, поэтому он воспринимает это как отдельное воспоминание, не его чужие. Окей. И самое главное, что было причиной последних дней?
Типа, что послужило катализатором для разрушения идеальной жизни этих древних? Копаемся в очень древней истории. Но, продолжаю копаться после небольшого перерыва. Потому что у меня кончился кофе. Надо это недоразумение исправить. То сейчас и сделаю. Скоро буду.
Парам-парам, парам-парам. Я вернулся. Не. Пополнены запасы кофея, можно продолжать копаться в прошлом. Почти что нашем прошлом. О, и обратно к собаке. Ладно, прикольная собакина. Великолепно. The growls agitated. Come on, boy. Cry havoc and then let's sleep the dog of war. That's you, by the way. The dog nudges you with its nose. Get the feeling it wants you to hop on? Это наш маунт. Ride the dog. Мы летаем над луной на светящейся собаке. Что вот это вот такое? Это похоже на каких-то гигантов. Это голова, туловище и рука. Кораблик мы игнорируем. Не, стоп, это похоже на чьи-то дома. Там будто инсектоиды какие-то сидят. Любопытно. Ну, здравствуй. У меня новый маунт. Как он тебе? Что? Нет! Нам нужна была эта штука. Зря перерыв делал. Я дал ему слишком много времени. In the nick of time to savor the crowning triumph. Unbound and free at last. Arise, Zodiac! А ну положь косу, сказал, положь. Интересно, во что он превратится, раз он не полноценный. Опять эти помехи. А, ну да, потому что это проекция. Логично. Надеюсь, у этой системы есть какой-нибудь fail-safe, какая-нибудь вторая линия обороны, что его сдерживает. Deprived of heart and will by the loss of dearest Elidibus. Yep. A creature of pure instinct, wanting for guidance. А, и ты этим станешь, да? But powerful, oh so powerful. More so with every passing moment. Я делаю. Such potential, even in this incomplete state. Still the savior who delivered a world from certain doom. So, here we stand. Отвали, не до тебя. Зинос не до тебя сейчас. You know my intent. Consume the god, then the world. Stoke your fury to a raging inferno and dance among the ashes. Or perhaps you would face me here and now. A lesser but welcome amusement. Yes. A taste to whet the appetite. О, блин.
to spoil the moment, but might I ask that you postpone the slaughter until I've said my piece? I promise I will be brief. Что тебе надо? Do you remember when I told you that I wanted to die and take everyone with me? I meant it. Ты станешь новым ядром Зодиарка, я понимаю. Ну, это, наверное, не было того, тем, что тем, что Зинос ожидал. Он хотел поглотить Бога. Ха-ха-ха. Это нехорошо. We are the savior. We are the guardian, the keeper of natural order. We are the martyr, the bestower of new beginnings. We are... Ой, Свет, опять работать. Lofty aspirations. And what sweet irony that the world's saviors will become the agents of its destruction. It cannot end this way. Hey! Ifladeus? We must return and be made whole. We are the will of the star, now and forever. The greater good, the sake of the world. Wrong, 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 wrong! Lies and delusion! Ah, The dead интересно. have no power over me. You will be silent. Silent as the grave! No more, we beg of you. The star must endure. Oh yeah. Huh? Believe and walk in faith. Let the light of your soul shine for all to see. Ifladeus? Not Воплоти. quite the outcome you'd imagined, but a fitting one nonetheless. Don't you think so, Hades? Но кого мы призовем? Йоу! I crave the more boundless power, mine to command. I had intended to pit my fractured divinity against Xenos, but a more tempting option presents itself. Да, здравствуй. Greatest obstacle to my ambition. You will trouble me no longer.
Hell yeah, рандомы! Стоп, это дьюти будет? Я сначала думал, что это будут какие-нибудь персонажи, которых мы знаем. Видимо, нет. Это дьюти, да, это дьюти. А, красота! Entrance. Join. 11 минут. Fuck. Что если мы сделаем... What if I withdraw? Join. 5 минут. Лучше. Hell yeah. И что-нибудь получше. Серьезно, но все хуже моего? А, музыка. Йоу, ну здравствуй. Я чуть поспешил с перерывом. Как у него тут, кстати? Под луной. Подлунье. Сразу Пати напишем, что... Фёрд. О. Да-да-да, Пати мемберов нету, но теперь я могу сделать так. У него щупальца. Такое чувство, будто у нее должны быть дополнительные руки, но они отрезаны. О. Hell yeah. Погнали. Тут 2 танка, так что все будет хорошо. Ну. Hell yeah. Lightus parties. Why this again? О, нет. Йоу, мои рандомы пришли. Shall bend to my will. Мы просто выбьем Фанденеля из Зодиарка, или мы прям Зодиарка сейчас забьем? The marvels of circus were but playthings. Блин, я еще не помню, как танком играть. Давайте сделаем так хотя бы.
Окей, розовая отойти. Синяя подойти. Окей. От бегемотов отходим. На те линии пускают. Ау. Ау, она держится. Will you live to see the end? Чу-чу-ру-чу. Еще землю посолим. Soon my hold of a zodiac shall be complete. Mine, all mine. Mine, all mine. Став его на дипстик. О, блин, он апнулся. At last, Yep. I have Еще одна рука. become Zodiac. Я был прав, у него некоторых конечностей не хватает. The natural order overturned. All in existence, bent to my will. Окей. My life's work, my masterpiece. Это результат всего лишь работы твоей этой жизни. Мы еще ничего не знаем про тебя как Асиана. How I've waited for this day. А нет! Один депейсер упал. Какая жалость. Оу, оу, окей. All in existence, bent to my will. Чу-ру-ру-ру-чу. The great cataclysm, faithfully recreated. Не-не-не-не, не положено. Половин здоровья есть. From broken skies fall tears of flame. All shall burn. Чуть-чуть не успел. Will you live to see the На end? помню, это работает. Так, держи еще соли. Призываем еще раз своего товарища. О, было что-то болезненное. Сделаем так.
Will you live to see the end? Что он, кстати, делает? Потому что не зарядist. Все уменьшает урон. Мимо, мимо, не попал. Ага. 30%. Окей, значит сюда. Больше нет ничего. Больше нет ничего. На соли. А он не туда встал. Он не так... Он в другую сторону повернется. Фак. Я на стрелки не посмотрел, я посмотрел просто на то, что они присутствуют. Я попутал. Окей, окей. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Да-да-да, у нас осталось 7%. Вряд ли сейчас вайпнет всех. Вот, конечно. Окей, все нормально. Вайпнуло не всех, но 3 из 4 хиллеров. Нет, направо повернется, поэтому. Фак! Я неправильно понял опять эту штуку. У нас... Теперь я посмотрел на стрелочки, я просто не понял. Все потому, что мы 8-кратно восстановленные. Он 7-кратно восстановленный бог. Аха. GG. Это не GG. GG. Я могу обратно поменяться? Нет. Ну ладно. Это было довольно просто. Привет, Зинес. У тебя пытались эту силушку украсть. Well done. My preparations are complete. And I stand ready to seal the ark once more. Oh, shit. Withdraw now from this place. The teleporter will deliver you to safety. Incomplete. Insufficient. Of course he was no match. Да. Вини инструмент. Once again, you left my best laid plans in ruins.
Ха? From the first, all I wanted was for you to kill Zodiac. 'Twas but one of many methods to achieve the desired effect. 'Twould have been the same had Xenos died in my place. But what better and more satisfying way to ensure success than to take control myself? My sole regret is that you live to tell the tale. Even so, I have fulfilled my heart's desire. Объяснись. Let your murder mark the beginning of the end. Объяснись. The coming of the final days. Как? Ох, мне нужно объяснение. How quickly strength fades and blood cools. Old familiar sensations. So many lives, so many deaths. No different this. I close my eyes and slip into the dreamless slumber. A tired song and dance. Routine. Always I wake. But not this time. Nothing left unsaid. Nothing left undone. Inherit my hell. I intone with glee. The man I was would weep for what I have become. The all-consuming contempt. But I've the wisdom of 10 millennia to justify my answer to the question. No value in their existence. Not a whit. For all that I looked. None that I did see. A final chance, then, for Heidelin and her faithful. In Cataclysm, prove me wrong. I snare. All shall return to nothingness, as was your will, Emperor Sunday. I, the star, and every living being, consigned to your oblivion. Какой же он идиот. Окей, но как это вызовет финальные дни? Разве что Зодиарк просто своим существованием просто предотвращал последние дни от повторения, либо от продолжения. Oh, fuck.
Здрасте. Deep breaths, slow and steady. Что это было? Кто это был? Это была не Хайдали. Или это была Хайда? Не, Хайдали хорошая. Не-не-не. You saw it too, yes? The blue star below, thrown into turmoil. Объяснись. Где Зинос? Then it was no illusion. All was truth. With the death of the Zodiac, the laws of nature over which he presided have begun to unravel. The final days are upon us. Okay. Да, то бишь он предотвращал продолжение последних дней. Круто. What you witnessed was an omen granted by the echo, a vision of the horrors to come. Time grows short. Зинос? Зинос. Что с тобой? No. I'll find no fulfillment in a contest with you this day. 10 лет нам рассказывали про мировое зло, и мы его тапком прихлопнули. Оказалось, что оно не мировое зло, оно было единственной затычкой в треснувшей плотине. Класс. Slavering beasts gather at your gates, ravenous and eager. Already you turn to them and away from me. I must go forth once more in search of power far beyond the might of Shinryu. Power to make your heart run over with rage. For the eldest of primals was a betrayal of promise. A pathetic creature incapable of inspiring true despair. That's what I crave. Pure, unadulterated despair. Hope will win the day. I will not fight for you, Miss. Hope will win the day. We shall see. После этого прав ничего не меняется. Ух. Зинос прикольный
босс, в смысле противник. А. Его идея сама по себе для меня шикарна. Он хочет великого соперника, и чтобы его внимание этого соперника было исключительно на нем. Мы заняты, поэтому нас не трогает. I sense his presence on the moon no longer. If you need not follow, then I beg you stay and listen to what I have to tell you. Of Zodiac, and the end of all things. Не, я пошел, я не хочу это выслушивать. Конечно, я хочу это выслушивать. А, кстати, ачивка. Moonwalker. Это для тех, кто мейнит танцора. Это не для меня. Окей, мы слушаем. If we speak at length, I believe a change of surroundings is in order. I have more than ill tidings to share, you see. I sensed others arriving long ago. Ooh. Though my communion with Heidelinda have grown infrequent, have I learned enough from her to know these are your comrades. And as luck would have it, they have already reached my abode. Come, let us join them. Как тебя зовут? Мне очень не нравится, что ты не представился все еще. Ты в белом наряде. Уж можно было предположить, что это эмиссар. Как и Лидибас был. Но нет, потому что у тебя не красная маска. Кто ты? Мне нужно звание, позиция, род его деятельности, главное имя. Даже тебя ждет смерть от милоты. Надо повысить защиту от нее. О, блин, Собакин. Куда Собакин делась? Собакин была прикольная. Интересно, как Иштола видит это здание. Кстати, про Иштолу. Dare I ask what happened before we arrived? Конец света запустился. May we presume this being is a native of the moon? Нет. Yes, they are indeed the three I sensed. Hello. Thank goodness we were unharmed. We did what we could to subdue the temple before making our way here. Not without casualties, unfortunately. Some few detonated explosives, killing themselves and others. The contingent's healers had their hands full tending to the injured and enthralled when we took our leave. Lest you wonder, Mistress Kryl hath also been delivered unto their care. Serving as a conduit to Heidelin's power hath taken toll, but she will recover in due time. Because. А никто не обратит внимания на почти 3-метрового дылду здесь. Особенно ты. Уж ты себя должен чувствовать неуютно, кто-то выше тебя.
As for Fedor and Alice, they insisted on remaining in Garlemald, while we three rushed to your aid. It appears, however, the matters here have already come to the conclusion. И да, и нет. But what manner of conclusion, if I may ask? And is this the ally whom Hydaelyn bade you seek out? He is not unlike the shades in Amrot. Not unlike, perhaps, but not the same. I was created by the Hydaelyn, together with this place. Oh. Mm-hmm. О, то бишь то, что мы видели Хилладеуса без маски и тому подобное, это они... Это мы не видим их лица, потому что они просто тени. Okay. It has ever been my duty to keep vigil of a Zodiark. Or rather, it was my duty. Да, Зодиарк уничтожен, но это вроде бы, судя по всему, плохо. Плохие новости, то, что сдерживало, типа, последние дни от наступления, уничтожено. Да, это плохо. То бишь, начнутся последние дни. Хорошие новости. Мы узнаем, что такое последние дни. Then the Zodiark is no more? Да, на удивление просто притом. And not without consequence, I'm afraid. For now, the delicate weave of the star, preserved by his presence, will begin to unravel. If you mean to avert the final days, you shall have been of... Huh? Are you alright? Items to forestall Zodiark's release have all but exhausted my strength. If you might allow me to rest a short while, I will share with you all I can. Please do. You need not exert yourself on our account. These crystals contain records of your time here, yes? May we peruse them while we wait? By all means. If you'd review them chronologically, might I suggest beginning with those at the upper floor? I shall leave it to you, Imaya, while I see that what can be gleaned from the crystals of those lower levels. Йоу, древняя история. A moment longer, friend. Pillar of Industry. Минутку.
Эх, названивают мне. Кинулся. Как ты что-то ремонтируешь? Как это работает? О. Pre-review the records at the upper floor, and I will see if there is ought to be learned down here. Где остальные двое? Мне обещали убийственную милоту. Zodiac defeated. While he may have been in an incomplete state, that's nevertheless an impressive feat. But even if you hadn't, his demise was inevitable, and Daniel would have seen to it one way or another. That said, he probably would have wielded Zodiac's power to reckon to untold destruction before taking his own life, making this the better of two unfavorable outcomes. Ладно, Тенкель, логично. Успокоил, окей. Does thou suppose our host has maintained his solitary vigil since the very beginning, without rest or relief? If so, those records comprise the sum total of his existence. We must needs handle them with care. Почему мне это сказали? Почему мне это сказали? Я не Лайнус из Linus Tech Tips. Я не роняю важные штуки. As you gaze into the crystal, ancient knowledge of Zodiac flows through your mind. Daily summary. No abnormalities detected, no abnormalities detected, no abnormalities detected. This appears to be records of a lonely vigil on the moon, dating back to the beginning of the Zodiac imprisonment. Рейнджер, я понял. Нужно не циановые, нужно... Нет, это циан, это, наверное, тил, неважно. Нужно более светло-голубые трогать. В них информация. As you gaze into the crystal, knowledge of the past calamities flows through your mind. Records describe how, with each rejoining, Zodiac's thirst for freedom grew, and did the strain on the brains. Maintaining Zodiac's imprisonment appears to tax Heidelin greatly. Aww. Вот почему после 7-го объединения она начала намного реже с нами общаться. Что, в общем-то, мы и предполагали. Да. Плюс она на нашу защиту много энергии тратила. As you gaze into the crystal, knowledge of the past rejoining flows through your mind. The records describe the Watcher's efforts to prepare in the event Zodiac broke free from his prison. The records go on to describing maintenance carried out regularly with the Loporites. It is not clear who or what they are. Loporites. As you gaze into the crystal, records of unexpected visitor flows through your mind. The records note that the Watcher's musing when Elidibus is spotted on the moon, though clearly not for the first time. It is clear he and his brethren have a keen interest in freeing Zodiac from his prison, and yet they have made no attempt to destroy the brands. Perhaps they prefer he remains hidden from mortal eyes until the final rejoining. Perhaps they realize
we would never dare bring harm to Zodiac, so long as he remains imprisoned. То бишь, Зодиарк был важен. Настолько важен, что его нельзя было не держать свободным, не уничтожить. Держать свободным его нельзя было, потому что люди бы продолжали приносить по половине своих душ, чтобы питать его, чтобы восстанавливать жизнь на земле, чтобы потом эту жизнь приносить ему в жертву и так по кругу. А освободить его не могли, потому что уничтожить его не могли, потому что его уничтожение продолжило бы финальные дни. То бишь последние 10 тысяч лет Зодиарк просто типа затормаживал, ну либо полностью заморозил развитие финальных дней. Did you learn anything of import? Да. So, it is as we suspected. Maintaining the brands requires a great deal of energy and focus. And this cost has grown higher with every rejoining. That would explain why contact with her has become rather infrequent since the 7th Umbral Calamity. I too made a rather startling discovery. This heavenly body we know to be the moon is in fact created by Hydaelyn. When the Watcher said he was created together with this place, I thought he only meant his facility. Truly, Hydaelyn's power are far beyond anything I could have imagined. Да, то бишь, обе луны этой планеты были искусственными. Обидно. Живешь себе на планете, а у тебя нет луны. Поэтому и сделали две, чтобы было менее обидно. Yeah. I thank you for affording me this short reprise. Пожалуйста. It is we who should thank you. The records stored here are nothing short of extraordinary. There is much we could learn of Zodiac and his imprisonment. But perhaps you could offer us more focused guidance. Pray, tell us of the calamity that came before and comes now again. Да. Long ago, before the Great Sundering, there was but a single world. Etheris. Etheris, да. One day, from within the earth, a terrible cry issued forth, affecting a profound change in all matter of life. We are not exempt. Our creation magics ran rampant, giving shape and form to thoughts of hopelessness and despair. Но почему? Откуда произошел... Да, как бы... Последние дни дням предвещал, типа, голос планеты. Типа... Некий гул, исходящий из нее. Но что это вызвало? Просто природное явление или что? Было бы скучно, если это было природное явление. At first the phenomenon was limited to a single region, but quickly, so very quickly, it spread and engulfed the whole of the star. Это мы знали. Were the ancients ever able to deduce its source? Что за херня происходит? Вот-вот. Oh. They were not. However,
The convocation struck upon a method to predict when next the corruption would manifest. Глобус. Они изобрели глобус. The etheric energies which flow through all of creation in the form of various currents. The currents which course through the land and seas. Those which flow through very air. And those of the celestial nature, which encompass both our star and this moon. Celestial currents. I cannot say I am familiar with the concept. No, nor would I expect you to be. You scholars of our time knew of their existence. Their invaluable knowledge helped us to better understand the nature of the calamity. Кстати, второй раз они используют этот прием в игре. То, что они заставляют тебя именно читать, что говорят важные персонажи. Типа, важную информацию от важных персонажей заставляют читать. Потому что у них свой собственный язык, который ты не слышишь, но ты понимаешь. Не. Первый раз это было с драконами. С асинами. А мне хороший прием. Like the terrestrial ones of earth and air, the celestial currents form a vast network, but the ethereal distribution is not consistent. The convocation soon realized that the inciting incidents occurred in regions where the flow was weakest. Relation without clear cause, ultimately. Nevertheless, on closer study, a stagnancy of ether was observed in nearby currents. And so they sought a means to harness the forces of darkness, of activity and growth. Thus was Zodiac conceived. То бишь они взбаламутили просто потоки эфира. И тем самым предотвратили финальные дни. У нас тогда проблема. Проблема, потому что Хайделин, она воплощение спокойствия, покоя. Она астральная конструкция. Что как бы только замедлит, ну, так как зодиарка больше нету, то ускорял течение потоков. Теперь у нас только Хайделин, которая по умолчанию будет замедлять течение потоков, то бишь финальные дни только ускорятся. Yeah. No less a power than a god's could set right the laws of nature and quicken the flow of ether within the star. Precisely. With the advent of Zodiac, our end was averted. Прикольный глобус. MSQ claimed that those who summoned Hydaelyn did so because they saw Zodiac's power as a threat. Is that true? Indeed, there was a faction opposed to Zodiac's creation, but their aim was never to unmake him. They understood the continued preservation of the natural order was dependent on his very existence. Until we could identify and address the underlying cause of the final days, he would need to remain, for his departure would set in motion those apocalyptic
forces once more. Вообще, у Зодиарка, по идее, остались неуничтоженные отражения. Так что, может быть, все не так уж и плохо. Мы уничтожили отражения только, которые здесь были. То бишь 7 из кучи. Heidelin recognized this as well, and so, rather than destroy, she sundered Zodiark, herself and the star into lesser reflections, that she might confine him in this place. I could have sworn she beseeched me to banish the darkness. Then what she told me in the ethereal sea was false. Планы изменились. Может, она выяснила, что вызывает последние дни, и поэтому он. Perhaps she did. But as with all beings, intent is not always in accord with spoken word. Heidelin and Zodiark are both constructs of man, approximations of perfection, limited by our own imperfections. Zodiark was, without question, the more powerful of the two, having been born from the sacrifice of half the Theria's population. Thus it was necessary for Heidelin to commit herself wholly to his defeat. Still more effort is needed to confine him. More effort. Maintaining the brands taxed her greatly. With what power she dared to spare, she cried out to any who might listen, and offered her blessing to those who needed her call. Needed your call, her call. Точно например нас. Though it was unlikely within her power to do so, I believe she did not wish to speak of Atheris and her history. Like Zodiark, Heidelin's purpose is a reflection of her creators. They wished to look to the future and not linger in the prison of the past. The Ascians set in motion 7 rejoinings before we came to oppose them. How many more worlds would have been lost had we not placed our faith in her? How many more souls living in the present would have been snuffed out for the sake of those long dead? Well, in light of recent events, I see no reason to doubt your words. And even if Heidelin is not a god in truth, if Minfilia believed that we should trust in her plans, then I choose to do just that. Aww. Which brings me to a rather important question. Let's suppose we try but fail to stop this second coming of the final days. Should the source fall, what will become of the other worlds? Хороший вопрос. Потому что там есть осколки Зодиарка. The nomenclature is more fitting than you know. Bring ruin to the source, and its reflection will share in its fate. Oh. Oh. Заодно объясняется, какого фига Асины все объединяли именно в Source, именно в исток, все другие отражения. Они объединяли в какое-нибудь отражение исток. Окей, исток, видимо, нельзя было трогать, нельзя было уничтожать. Любопытно.
Нехорошие звуки. А, it is ready. Что готово? This way, if you would be so kind. Huh? A beautiful sign, is it not? Может быть, в зависимости от того, что это делает. Стоп, это огромный ускоритель для того, чтобы улететь на Луне просто подальше от планеты и так спастись? Типа, финальный план — это просто использовать Луну как огромнейший ковчег для всего населения планеты. Ну, либо для избранных. Тех, кого я изберу. Yes, but what is it? Adeline knew better than any that her power was not absolute. Indeed, she has ever struggled to hold Zodiac and his faithful at bay. She feared the worst, and so made preparations. In the event of his demise, there would be a contingency. This moon is more than a prison. It is a vessel capable of bearing the people of Aetherius to safer harbor. Yup, это ковчег. You need not go far to find its pilots. In fact, should be happy to take you to them and fulfill my final duty as watcher in the dark. Оп! Эферис был ошибкой, мы валим. Я вообще шутил насчет ковчега. Эй! Айдолин. Успокойся. Какая зая. Какие каменные у нее ухья. The moon is a ship? Well, now I've heard everything. I should very much like to hear more of this extraordinary story. It may be true, but others will struggle to believe it. I can scarcely believe it myself. Эй. Эй. Не, тебя я гладить не буду. Ты слишком громадный для того, чтобы тебя гладить. Helping hands. The time is come for you to be on your way. The crater at the heart of the Mare Elementorum, where Zodiac was imprisoned, is not so easily traversed, however. Let us call upon Argus, the familiar whom you met earlier. Here you should have no trouble bearing you across. Argus, as Hylian created me as the Gowler, so too she did create Argus as the guard. Aww, он все-таки создан Hylian. Okay. It is his nature to appear when needed, yet he is nowhere to be found. Strange. Mayhap the imbalance of ether has affected him. Нет, пёсель. Let us make for the crushing brand an attempt to call upon him there. You need but recall the past you walked with Argus before, and you will find your way. Okay, где-то там. If he labors in service to Hydalin's plan,
I see no reason not to add as not to do as he suggested. Shall we make for the crushing brand then? Parkour! Ow. Northeast. 700 это далеко. Спуск где-то здесь был. Что ж, теперь мы в поисках пилотов. Кем бы они ни были. Так остальные меня опередили. Да, не знают, куда идти. Как проходить. Норд. 700, то бишь там где-то, вау. Тут могу перепрыгнуть? X2. Бегаем кругля. Па-па-ра-па-ра-па-па. С кактусами не хочу связываться. With a little preparation, it might be possible to traverse the gap on foot. But again, it would be a long, long way down if one should slip. Perhaps another time. Алганцы летали на Луну. Я заметил, вон они. Как минимум долетели. None could prepare me for the boundless beauty of Theris, shining, shimmering amidst a sea of stars. A blue sapphire, and not one of countless other jewels brimming with life, no doubt. Не пойдем мы к нему. Неудачно. Смотря что считать удачей. Они прилунились, чисто технически. Цель достигнута, если это было одной из целей. So close and yet so far. Doesn't the harsh terrain remind you of somewhere we've been before? Dravanian Farlands. A place that rejects the intrusion of outsiders, where solitude reigns supreme. At the very least, it sounds suitable for the Zodiac's prison. The place we seek is just ahead at the Chlorophosgrot. В гроте. You see, Argus cannot manifest without sufficient concentration of ambient ether. You would be hard-pressed to find a greater confluence than inside the cavern. Follow me. Луна-то не настоящая. Она полая внутри. Луна на самом деле космическая станция. Кто бы мог подумать, способная к полету. Ау, класс, завел, блин, меня. Какие-то жуки светящиеся. О, они полые. Прям как Луна сходятся.
полой луне, полые жуки. Опалило меня. Почему шары тут трогаете? Curious. This place doth call to mind La Ani, home of the new moon. This entire cave is thrumming with ambient ether. Alas, any further analysis will have to wait. The god of Zodiac's prison, eh? Blood, red eyes, churning maw, and built like a behemoth, I'd imagine. Let's hope he's friendly. Хватит трогать шары, успокойтесь. Yes, he will not do nicely. The lunar spongi draw ether from the ground, which is then dispersed into the air. At present, however, the ambient energies are not quite sufficient for Argus to manifest. Might you be willing to spare time of your own to help the spongi alone? Oh. Я тоже буду трогать шары. Окей, пойдемте трогать шары. В них слишком мало всякого, нужно добавить, потрогай их. Пёсель. Aww. Argus manifests in the flesh. He seems glad to see you again. Aww. A most fascinating creation of Eidolons. Wouldn't you agree? Should the need arise, he is ever able to create reflections of himself on a whim. Though I assure you, it was no reflection which accompanied you earlier to the brand. No, Argus was quite eager to be at your side then, as he is now, it seems. I cannot recall when last he showed such an affinity for anyone. Indeed, I thought him more likely to shy away from you and your compatriots. Perhaps it was more than a sense of duty that compelled him to aid you before. Он хороший мальчик, вот и все. As for your companions, unexpected, but greatly appreciated. I believe we are all ready. Then let us return outside, that you may cross the chasm. Yay, валим! Интересно. Мне кажется, это первый пэт, который может копировать себя. Но я не помню, чтобы какой-то другой миньон, созданный, именно эфиритовый миньон, искусственная жизнь по типу Карбанкла, могли делать свои копии. Но у нас их теперь 4. Argus favors you with what could almost be described as a conspiratorial grin. Он планирует испарить свои 3 отражения, когда мы будем пролетать над сказом, чтобы все мои 3 друга упали в него и канули в небытие. Какой хороший песик.
Dalamud has long been described as the loyal hound of Minthina due to its relation to the Greater Moon. It seems highly improbable, if not impossible, for ancient people to have known of Argos. But now I wonder whether there is some connection. I was expecting something a little more intimidating and less a man's best friend. Aw. To whom would Hydaelyn entrust the command of the grand vessel, I wonder? Хороший вопрос. Ведь еще ее создание. Your destination is a structure there across the Cradle of Darkness. But climb onto Argus' back and he will take care of the rest. Once you arrive, it should not take long for you to find the ship's crew. The facility is designed to reuse them, to rouse them from their slumber in the event of Zodiac's destruction. In their console, together, you may guide the star into the evil and its people to a kinder fate. This is where we part ways, but know that I shall ever be watching and praying for your success. Worry not for me. Real though I may appear as you and yours, I am but a part of this moon, a creation of Hydaelyn. Entrusted with the memories of an acquaintances long dead, but not forgotten. My charge of Zodiac has ended, but so long as the moon exists, I shall not want for purpose. I shall remain, ever wishing, ever praying for your success. Ну что, погнали. Our allies' assurance notwithstanding, we cannot be certain what awaits us on the other side. So perhaps it would be best if we did not all go at once. I propose the two of us should first cruise first, while Thancred and Ranger wait here. Onward! Oh. A malefic ether permeates from the crater. Remnants of the dark like. Блин, там кто-то уже летает. Just a little further. Дорожки, окей, отсюда можно просто выйти. Большая дверь. This structure is enormous, though that is hardly surprising given the size of the average American. Apologies for the wait. Right then, let us head inside and... Oh. Нет! Стой. Most intriguing. A means by which he can serve with energy, mayhap. Well, I certainly wouldn't want him to blend out of existence on our account, helpful as he has been.
Thank you, Argus. We'll take things from here. Хороший мальчик. If Argus is to remain without, let us not keep him waiting over long. Почему он за нами не пойдет? Ему нельзя внутрь? Плюс, раз он защитник, или он не помог нам. Southeast. Йоу. Только Фира где-то тут надо мной. Я чую его. Мой компас вибрирует. Где он? Признавайся. Я это за маунта принял. Может. Вон он. Он спрятаться от меня. Ты думал от меня спрятаться? Полезай в меня. Еще больше эфира. Вообще, это не может быть полезным для здоровья. Поглощение такого количества исключительно эфира воздуха. Может это не наши маунты умеют летать, а мы умеем летать? И типа мы летаем и просто держим своими ногами маунта под собой? Может это так работает? А то, что маунты под нами двигаются, это они не пытаются передвигаться, не передвигаются по воздуху, а они просто в панике, что их куда-то несут по воздуху и не понимают, что происходит. Окей. Почему мне это напоминает первый Halo? Йоу. Это похоже на домики. Truly a marvel beyond description. Its scale is reminiscent of Amrut, or rather, replica we visited in the first. Не надо. Чего не надо? Беспокойная музыка. Шикарно. Our moonship pilot should be around here somewhere. Is that right? Moonship. Pilot с множественное число. Что? This is Sparta! Стоп, что? Они как-то связаны с зайцами на планете? No! This is Patrick! Look lively, everyone! Cool. I know. This 1243rd inspection is a mite ahead of schedule, but it is of the utmost importance. For Zodiac, alas, is no more.
He's no more. As of now, our mighty moon has a new purpose. To bear the people of Etheris to safety. Our time has come, my friends. We must be swifter than swift. There is much to do before our guests arrive. I expect your workstations to be immaculate. And don't forget to relay our signal to Etheris. Questions? Yes? No? Maybe so? No? Then hop to it! Uh-huh. Tis a rather curious crew she hath chosen. Their endearing forms intended to ease the passengers' hearts, perhaps. Логично, окей. Все равно неожиданно. Perhaps. No fucking way. Зайцы. Helping hands. Зайцы. I find Urianger's reasoning somewhat flimsy, but the crew seems amicable enough. Given the present crisis, Hardin doubtless sought to facilitate cooperation betwixt pilots and passenger. Indeed, it would require a heart as hard as diamonds, raise one's voice in anger to beings possessed of such profound serenity. Заяц, заяц! Заяц, волк. Заяц, волк. Новодежка. They must be the Loporites mentioned in a Watcher's records. Not at all what I expected. The Watcher did beat us hit their console. I assume the one who gave that arousing speech was their leader, though we might have to ask about in order to track them down. Come on then, let us be about it. Как они на нас отреагируют? И мы серьезно идем с этим планом? Мы серьезно валим с Ферриса? Мы не будем пытаться его спасти? Йоу, здесь красиво. Окей, ну зайцев я не ожидал. Птиц. А, нет, это крылья. The Loporites all appear to have set about their tasks. Whether is their leader, I wonder. Это не домики, как я подумал свысока. Эти холодильнички. Boosting way. It is a pleasure to finally meet one of you, miss. I'm just preparing this and that when more of your kind arrive, so we can all feel at home. Клон-машина. Или клон-машина. Хотя кто его знает? Что если они бессмертны и неуязвимы? И они просто на хранение отправляются. Потом достаются. Recording way.
Nothing way. Oh my, but isn't this exciting? I've never seen one of your kind up close before. Would you mind if I take some measurements of your body? Just for the reference, of course. Конечно, да. Конечно, да. We're all going to die someday. So, what if it happens a little sooner? Окей, они не бессмертны. Тогда, наверное, их клонируют. С определенной целью для каждого клона. Этот маунт здесь подходит. Это единственное место, пока где этот маунт смотрится в тему. Не, ну вот эти вот маунты. Просто крылья, и на них летаешь. Camping way. Nothing for it. Only one thing can be done. Scrap it all. I'm thinking of spending a night outside Bestway Burrow, but I'm not sure that I'll need to take with me. Aside from a tent, I suppose. Что ла? So all the fun traders and theories were getting up to it. So I thought to myself, oh, hey, I could do that. So here I am, eagerly awaiting your patronage and bicolor gemstones. Цветочек. Fighting way. Стоп. У него морковь. Йоу. Йоу. Yeah. I've decided to form a fellowship of protectors to escort people as they arrive. So relax. You and yours are in safe powers. Very, very safe powers. Оп. Блин, мне нужно сделать перерыв. О, кстати. Да, сделаем-ка перерыв. Подходящее место, я думаю. Схожу, заварю себе чаек-филк и вернусь. Буду.
Парам-парам. Вернулся. Сегодня чуть подольше стрим будет. Довольно-таки мало я финалочку стримил последние месяцы или около того, поэтому... Чему бы и не 6 часов. План. Dancing Way. Вот это музыка. Одного из вас музыка. От кого? Чего? О, ты музыку играл как-то. I heard that you kind hop about when they hear music. Is that true? Can you turn it off? Ха? Могу ли я отключить музыку? В смысле, ты не можешь отключить музыку? Окей, я заинтригован. Чипер, лопарит. Leader of the crew. Not me, I'm afraid. Singing Away is the name. I'm in charge of the construction and maintaining of the atmospheric circulation system. Only the crispest, cleanest air for the people of Etheris. And that's a promise. Йоу. Насколько это морально? Создать расу разумных существ, которые добровольно, с любовью, рвением будут исполнять роль рабов. Anyway. What do you think of our clothing? I'll have you know, I'm the mastermind behind its design. Нормально. Leader? No. Sleeping away. My job is, perhaps I'd better ask. Guiding way. Ooh. Интересно, постоянно ли эти имена, либо они меняются в зависимости от требований. Типа они создаются с определенной целью? Или они создаются, ну просто создаются, а цель им назначается после всего этого? Не меняется ли эта цель? Потому что тот был Sleeping Way. Сомневаюсь, что у кого-то цель просто спать. Потому что смею предположить, он Sleeping Way только потому, что он только что проснулся. Do you need help with something? I'm busy assigning duties at the moment. Oh, вот и ответ на мой вопрос. Скорее всего. Так, Camping с тобой болтали. Тут с этой стороны еще торговцы. Ага. Disciple of Magic. С надежкой вылет. Йоу! Окей. Жалко, по статам оно хуже. Ну-ка, а как полный сет будет вылететь? Даже шляпа прикольная, йоу. А теперь все это...
этом что-то есть. В этом что-то есть. Но этот... высокие воротники это мое. Только здесь проблемка. С челюстью проблемка. По мне, разработчикам, как железа, так и игр, вместо того, чтобы фокусироваться на рейтрейсинге, лучше бы вложить больше времени в решение проблемы клиппинга. Просто раз и навсегда от нее избавиться. I saw them from a distance, but their fur was brown. If that helps at all. Интересно, почему у них был буроватый мех? Это знак возраста, либо они созданы как-то иначе? Снайпер лопарит. Здрасте. A what? How the... When did you get here? Who let you in? Why wasn't I told? Take me to your leader. We're the one giving orders earlier. What was that supposed to be? You're humming, if one can even call it that. It's atrociously off key. It should sound like more like this. As a leader of all operates, I cannot allow substandard attempts at musicality to go unremarked. Even if you are a guest, but being the magnanimous sort that I am, I will forgive you this once. Эй, мы нашли лидера. Здрасте. Well, looks like he beat us there. Your friends, I take it. Is this all of them? Да. A group comprised entirely of children. What must their parents be thinking? This isn't a nursery after all. Although perhaps we should build one. Or did we build one already? No matter. You needn't worry your pretty little heads. All will be well, I promise. But goodness me, we shouldn't be standing about gawping. I must take you to meet the others. If you could run along back towards the entrance, you'll find a path that leads to the central platform on the upper floors. There is no wrong way to reach it, but it's the large glowing ball at the center. If you should find yourself lost, I shall gather the others and meet you there. Well then, back to the upper floor it is. Мы только что туда пришли. Мы только что там были, ну ладно. Надо кристалл потрогать, я что-то об этом не подумал. Надо полапать у них тут все. Мы еще не полапали. Интересный значок. Еще интересный значок. Во, он огромный. Окей, потопали наверх.
Интересно, на сколько миллионов людей рассчитана эта станция. О, это очень крутой подъем. The essence. Станция определенно была рассчитана на рост асинов, а не нас. Зиро. Мне нравится их клановое имя. Ти. Чай есть хорошо. Чай есть славно. Большой голубой шар. О, привет. Нет, стоп. Музыка из Final Fantasy IV. А. Они как-нибудь связаны с четвертой? Oh dear. Hadn't expected to meet people person here. Whatever shall I do? Run. Блин, это надо в аудионаграду добавить. Идея. Mapping Way. Четверки тоже летали на Луну. А. Visitors at last, welcome. The etheric composition and density of this sphere is quite similar to the crystalline concepts we've seen before. It likely shapes their capacity for storing memories and knowledge. Oh. It is astonishing how their operates, despite their diminutive stature, are able to maintain such gargantuan facilities. Given their size, getting from one end of this place to the other must be exhausting. I honestly don't know how they do it. Они бегут. Они быстро передвигают своими нижними конечностями. Мне нравится ее голос. Loporits. For the express purpose of commanding this ship and bearing the people of Atheris to a brave new world. Вы его нашли? More specifically, I am the one whom she charged with the execution of her most vital plans. You might say I'm her right paw. Они мне слишком нравятся. Map-reader and navigator of the heavens. Они мне слишком нравятся, нет. Pleasure to meet you all, but I'm still trying to make sense of this. Confusion and bewilderment are completely understandable. Fear not, I shall walk you through it. The people of Atheris, through no fault of your own, I'm sure, set in motion a series of events that, unfortunately, culminated in Zodiac's obliteration. Oops. Acutely aware of the imminent crisis, your parents sent you little ones on ahead while they began the necessary preparations. Little ones. Still not following? No? Very well, I shall elaborate further. Bonk. Yo.
них есть карта. Here we have Atheris, your home, and the moon, where we are now. Without Zodiac around to keep things lively, so to speak, the celestial currents of the star have doubtless begun to degrade. A calamity of apocalyptic proportions will be visited upon Atheris, bringing an end to all life. Very sad, that. F. So too hath the Watcher claimed. By thine unperturbed countenance, I gather this eventuality was anticipated. The doom and gloom. Oh yes, quite expected. Quite expected. Imagine, if you will, that Atheris is a delicious carrot that I've forgotten to eat and left out in the midday sun. The most earnest wishes or prayers will not stop it from rotting to the core. So sadly, there's nothing to be done but to abandon said carrot, Atheris, in case the metaphor is lost on you, to its grisly fate. И куда мы отправимся? And this moon will serve as the vessel to deliver us to a new home. Just so! We will gather up as many people, supplies, and resources as our stores will hold. And then, once everyone is aboard, it's off to another star. Easier said than done, admittedly, for one does not simply hop from star to star on a whim, which is precisely why we've spent countless years constructing the most propulsive of propulsion systems. We ought to make it to our destination in 2 shakes of a rabbit's tail. И куда же мы летим? Не-не-не, куда мы летим? Нет! Impressive technology. I dare say it is beyond anything we have ever seen. No need to shower us with praise. All we've done is faithfully carry out the instructions left to us by Hydaelyn. Back in the old days, when she was still just Venar, she was dedicated to the study of the world and its inner workings. Венат, вот как ее звали. And the Watcher, the real one, not the simulacrum you met, was one of her fellow researchers. We and this wondrous vessel masquerading as a moon are products of their knowledge and know-how. There's certainly more to you all than meets the eye. Might I ask where exactly you intend to take us? Наконец-то, важный вопрос. We identified a few promising candidates for resettlement some time ago, but we cannot guarantee that they are fit for habitation. Moreover, the ship can only travel in short bursts. We intend to go down our list, hopping from star to star, until we find one suitable for resettlement. Oh, okay. Нормальный план. No need to worry, though. The vessel is being refurbished with accommodation for an extended stay as we speak. Сколько полет займет? We did have to rely upon outside help to determine what amenities were essential. I dare say we have risen to the challenge. Help? From who? From you and yours! Who else? Each time we woke to perform regularly scheduled maintenance, we were greeted by the resources you sent us. What better way to learn about preferences and proclivities of our present-day charges? Yo! But you're still adorable little children. Perhaps your elders were responsible for the deliveries. Вот чем, блин, занимался этот. Олд Шарлиан. Они сюда ресурсы отправляли? I'm not sure what led you to conclude otherwise, but I can assure you that we are all grown men and women. And I very much doubt my elders know this place exists, much less how to send you so much as a starlight missive. What? Then who in blazes let you on my moon? My moon? Yeah. Hydaelyn herself led you here. Да. You don't say!
children, then why are you so small and stunted? Like little baby carrot people. Well, Amarotines were a great deal taller. In the present day, persons of such prodigious size are exceedingly rare. So, you're saying everyone's not like the Watcher? Им придется переделать всю станцию. Oh, confound it all! Someone could have at least scribbled a note about your profound miniaturization. That tome in thy possession. Oh, this? One of the first books sent to us. A compendium of the people of Atheris, with a few blank pages at the back for minor corrections and updates as needed. The sum total of our knowledge of your kind is contained in these pages. I thought it was abridged and made small for our benefit, but this isn't a regular-sized book, is it? Hello. Kajus Vitkaskis. Vitkaskis. Здравия. Building way, can you hear me? Yes, we're all very busy. Change of plans. I need you to rebuild the domiciles at 1/3 the scale. Yep. All of them. Yes, all of them, and but me no buts. See to it with all speed. Perhaps you could tell us a bit more about your terrestrial collaborators. Yes, yes. Старые шотландцы. But first, I'd like to hear more about you, if it's all the same. I'd rather not risk any other complications due to outdated knowledge of our passengers-to-be. Мне очень он нравится. Или она, или оно. Скорее всего, оно. Скорее всего, они тут все бесполые клоны. Иначе бы они были слишком заняты чем-то другим, а не строительством. I should have realized something was amiss when Livingway referred to us as children. What other delightful misconceptions do they hold, I wonder? It is unfortunate that the domiciles were constructed in error, but their willingness to perform such sweeping renovations is a testament of their commitment. I cannot fathom the resources required for facilities so vast. Why do I get the feeling we're going to get our hands full dealing with the Alloporitz? Не знаю, с чего ты это взял. Oh dear. Certainly I hope Building Way can complete the renovations before my guests arrive. Or perhaps you should leave them as they are. That way, you'd have more space to lounge about. Я бы сказал, не нужно перестраивать полностью. Так как нужно уменьшить до 1/3, можно просто сделать переборки по половине высоты. И это сделает и просторный в плане высоты помещения, и сократит работу. Просто каждый этаж превратить в 2. Либо в 3, если высота не столь важна. Prepared from the pulp of purple carrot and pixie apple. Oh, and pixie apples. Right then. Now that you're here, we need you to teach us all you can about your people, and quickly. It won't be long before the final days are upon us, in all their terrible grandeur. So it is imperative that we be prepared to receive our passengers-to-be. If there is anything at all, that may displease them, it must be addressed first haste. And address it we shall, here at the
best ways, Barrow. You have assembled everything required to offer our guests the best way forward. Ahem. We have produced myriad amenities we understand to be essential for day-to-day living, and I wish to hear your opinion on them. I'm sure you've all worked up an appetite, so why don't we start with the foodstuffs? Meet me at the crematorium, and we'll see about filling your bellies. Интересно, едят ли они? Что если они все роботы просто? Музыку они же как-то издают, с другой стороны, мы тоже издавали эту музыку, так что... She does not want for enthusiasm. The notion of a theory is rooting to us, to its core, being a matter of course, is rather concerning though. Nevertheless, let us take this opportunity to learn more of the Loporits and this vessel. И где же этот караториум? Yes. Бегаем тут на самом древнем драконе. A taste of the moon. Oh. Мне вниз, что ли? Мне вниз. Окей. Спланировали. Сезам, откройся. Эти двери немного напоминают двери в Кристаллической башне. Своим дизайном. Йоу. Так, во-первых, камеру поднять. Hopping way, yummy. Окей, все хорошо. О, роботиги. Они боевые роботиги. Да. Саппортер. Нет, стань. Не надо, мне нужна помощь. Мне не нужна... Окей. Блип. Робозаяц помер. Has those spied the peculiar sentinels patrolling the vicinity? Approach them with caution, or better yet, not at all. They make no deception between a friend and foe. Given their early confusion regarding our size, I cannot help but wonder if they even know the first thing about us. Am I the only one who suspects we're not going to find anything edible whatsoever? You're a lot smaller than we expected, but I trust you still have a large appetite, yes? Welcome to the crematorium. Here we create prototypes of the various sundries required by our soon-to-be passengers. Allow me to introduce the head of the foodstuff production. Cooking Way, pleasure to meet you all. Our work has
involved no small amount of trial and error. But after many cycles of painstaking labor, I dare say we have created the finest cuisine our guests could afford to ask for. I've learned all about the essential nutritions by a healthy and balanced diet from the reference materials we received. Why? I have... О, нет. Они сделают шарлинский хлеб. Это будет просто шарлинский хлеб. Why I've practiced in work the words from those invaluable pages. I've practically word. Okay. Naturally, we've also considered ease of growth and production. We'll not want for ingredients. I must insist you try some. We have fresh stock recently prepared on account of, well, because we just woke up and we're all quite famished. Okay, они едят. Hop onto the platform here, and you'll find a storage unit full of bustling with delectable delights. Help yourself to anything you like. Okay. Parkour. 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 Я не уверен насчет этого. This doesn't require a debate. We have work to do, so quit dragging your feet and get to it. You open the storage unit and find a rainbow-colored assortment of carrots. The unassuming orange carrot, peculiar-looking blue carrot, yellow carrot, crimson carrot. Take a moment to reconsider. Естественно, я сразу попробую голубую морковь, потому что это единственный цвет моркови, который я не видел лично. The blue variety is strangely supple to the touch and smells vaguely of mint. Its excessive length and girth only adds to the dubiousness of this so-called carrot. Are you certain you wish to eat this carrot? Da. Nom 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 nom. On second thought, you are left to simply take an obscenely large carrot for now. Due to its bizarre qualities, it would be prudent to ask Cooking Way whether it is safe to eat first. Aww. Aww. Они только морковь выращивают. I'm eager to hear what you think of our work. I'm sure that there is some small room for improvement, but I'm confident you'll be satisfied. Где мясо? Или вы будете мясом? So, did any of you of our selections set your mouth to watering? Even Vieira, I like to swoon at the sight of so grand a carrot. That would be offended by all these who assume they would. Ah yes, a fine choice. One of my personal favorites actually. Please dig in. I'm eager to hear what you think. Okay. Use. With great trepidation, you take a bite out of the carrot. You're taken by
surprised that blue juices burst forth from the carrot and dribble down your chin. As you take your second bite, you can feel your mental faculties sharpening. Your mind opens to the universe, and for a brief moment, the mysteries of existence are simple. Oh, это очень интересная морковка. Okay. Transformative truths. But the revelation is fleeting. When you at last finish the carrot, a sweet yet sour aftertaste lingers in your tongue, and the number 42 in your mind. Это хорошая отсылка. Philosopher's carrot. You find your mind is suddenly much sharper than usual. Что вы добавляете в эту свою морковь? Мне понравилось, дайте еще. What did you think? Like anything? Oh. Like anything you've ever tasted, yes? The philosopher's carrot improves mental fortitude. Something I was shocked at first bite. But it's well worth the enhanced power of cognition. We have plenty of the varieties too. Bleeding carrots to improve blood flow, dream carrots to help with sleep. So you see, I have a carrot for every occasion. But what if I don't like carrots? I can certainly see demand for these in Sharlayan. Yeah. Sharlayan? What in blazes is that? I take it you too had a wide assortment of carrots to choose from, and not else. If I may ask, what exactly did those collaborators share with you about cuisine of Aetheris? Surely you are aware you have an abundance of dishes and foods you could emulate. Of course we are, but, well, it was only quite recently that we established contact. Even holding a conversation was a struggle at first, so imagine our surprise when they sent a mountain of books and documents with no clear instructions. The sheer amount of information was overwhelming. It is, if it wasn't for the encyclopedia I found, we would have been at a loss where to begin. And so we decided, rather than divide our resources, to prepare a variety of mindling and potentially unsatisfying meals. It would be more efficient to devote our efforts to the production of a simple, perfect food. That's all well and good, but man cannot live on raw carrots alone. Have you considered cooking them? You mean steaming, boiling, roasting, and like? I suppose we could prepare the carrots in other ways. But our primary concern was efficiency. And what's more efficient than sinking your teeth into the carrot flesh from production? What a strange approach to take for one named cooking way, isn't it? Well, technically speaking, cooking way isn't my given name. Yeah. When first created, we were all named in our old tongue. You know, that otherwise impenetrable parlance the Watcher speaks. After we received a great tome of words, a dictionary, that is, from our collaborators, well-known language. Adverbs
recurrence, presence, continuous verbs, conjunctions, just the basics. Then we found the terms related to our given tasks and used them to form new names. Aren't they helpful? No, not really. But it does explain a great deal. Wherefore did thy kind deem such a change necessary? When the rest of your people arrive, we want to be certain they understand immediately what each of us does. You'd never be able to pronounce our original names anyway. Wow, грубо. I see. I hope our critiques, such as they are, were helpful to you. Though if you would decide to preserve flora and fauna from Theris as well, you would be able to offer the passengers a more balanced diet. Until such a day, one I pray comes sooner than later. I would appear there is naught but carrots on the menu. Зато я получил халявный сок. Я за. Oh, hell yeah. Какие морковки вы съели? Well, I'm sure the Loporits would hope at the chance to expound upon carrots in exhaustive detail. Perhaps it's time we move on. I hate to admit it, but I did rather like the carrots. Hungry for more carrots? You're not. You can eat to your heart's content after you've seen the rest of Bestway's burrows. Больше морковок. I think we've had our fill of carrots for now. Let's move on to other necessities, shall we? Our clothing production is sure to impress. This way. А, нет, что теперь? Дай угадаю, они бреют сами себя на лысо. И из этого делают одежду. Потому что шерсть на них отрастает очень быстро. Они выращивают одежду. Кажется, они выращивают одежду. Кажется, они выращивают одежду. Garments born of the heavens, crafted with methods ancient and forgotten. Dress befitted, we walk in shade, stewards of the esoteric. Do you suppose the clothes they prepare will be as grossly oversized as the carrots? It's hardly some silk tapestries, but perhaps we'll be pleasantly surprised. Here we are, the apparel production station. We've chosen to employ more traditional methods for this task. Creation magics. Heidelin, in her infinite wisdom, blessed us with the self-same affinity for magic her people possessed. We have other amazing talents, of course, and I know you're dying to hear about them, but I will regale you with the details another time. That said, we did run into a spot of trouble at first. Our magic alone was not sufficient to see our work done. In the end, we discovered
crystallized ether was a wonderful catalyst that could provide us with an extra device we needed. Hi. How resourceful. Ah. The sweet sound of recognition. You will be impressed to hear we've read all about your habit of changing attire to match your chosen profession. For the sake of efficiency, I presume. This was also been taken into account with our designs. But why take my word for it when you can simply try it on our clothes? Make yourself known to the workers, and they will see to the rest. Окей. Значит, они их не выращивают. Сюда намного проще запрыгивать. Сказал, я не могу запрыгнуть. Они выращивают эфир? Их станции по выращиванию эфира? Oh, it's you! One of the visitors from the Aetheris. Goodness me. Mapping way, I wasn't kidding. You really are smaller than the Watcher. Oh right. You're here to try a set of clothes, yes? What would you have me fashion for you today? An outfit that embodies my bloodlust. Something simple yet functional. A fashionable yet refined ensemble. An outfit that embodies my bloodlust. Embodies your what? This will only take a moment. Oh, нет. У них только один стиль одежды. Если бы я спросил о чем-нибудь функциональном, это бы сгодилось. And there we are, all finished. A perfect fit, if I do say so myself. I'd be lying if I said I understand what a bloodlust is, but I assume it's something you enjoy. I mean, certain the clothes are flexible yet sturdy enough to endure whatever it is you plan to do while wearing them. Would you look at that, speechless? There, I thought you may not like it. If I mind to try something else, why don't speak with my fellow artisans? I'm sure they'd be happy to oblige. You must continue wearing this garment in order to progress. Nice. Нас приодели. Приукрасили, теперь мы красивые. Красные сапоги, белые перчатки. Масочка. Очень дурацкая масочка. Здрасте. No one said you'd be coming. How can I help you? You wish to try my clothes? Really? Of course. It would be my honor. Did you have anything in mind? Could anything with a little more flair? I'm looking for clothes that are an altogether different design. Surprise me. I think I can handle that. Let's see. This should do. Oh.
Oh. Я удивлен. Some of my best work yet. It's a relatively new concept and can incorporating an idea that's never been tried with clothing before. Fragrance. Can you smell the carrots? Simply divine. Ароматизированная одежда вообще интересно. Okay. I was worried how the concept would turn out when put to the proof, but it looks stunning on you. Почему они одеты лучше, чем то, что они создают? Это странно, если честно. Don't you go and show the living way? I'm sure she'll eager to see what we come up with. You must continue wearing this garment. Да-да-да. Если что, вернуться сюда, чтобы его обновить. Приуделись. Я не вижу, куда бегу. Йоу. Living way. Это вот реально проблема. Если с едой все в порядке, но то это прям проблема. That will look splendid. The result of much trial and error, but I know quality of work when I see it. You didn't speak. I can see your adoration for the moon, and we operates in your eyes. No doubt your friends feel the same, having sampled our creations. Давайте на них посмотрим. И наши прекрасные разодетые товарищи. Yes. Что особенно хорошо выглядит. Sorry to have kept you waiting. Он тоже в маске. They insisted we sample all of their concepts. I returned. Verily, it is an ensemble most becoming. Почему все маски выдали? I think it's past time we refunded these clothes. I was so confident our governments would meet with your approval. Whatever are we doing wrong? The Watcher taught us that, and this time everyone wore the same robes. Oh, his time. To do otherwise was against social etiquette. We thought we could appeal the modern tastes by tailoring the robes to specific proportions, but please, you mustn't be so hard on yourself. Should we resort to evacuating the people of Aetherius, they will most certainly have need of your attire. It is clear you spared no effort in addressing our needs, but you must understand that we are not quite so homogeneous. Speaking of myself, what I wear now better suits my tastes, even if it is of inferior make. But there are others whose choice may be influenced by traditions or personal experience. Rather than make assumptions for the whole, you must consider the individual and their potential preferences. I fear we underestimated the complexity and diversity of people.
Even if it memorized every tome we received, I doubt we'd have fared much better. Maybe we're doing you a disservice trying to shower you with our bubbles of free, thinking it was for your benefit and you'd be better off on your own. There are some who might agree, people who prefer to keep others at arm's length, even when they know they shouldn't. As one such former fool, I'd like to ask you a question. This plane to evaluate and escape the final days, did it account for the reflections of the source as well? Oh. Not that I am aware of. We have borne of Hydaelyn's love for Aetheris, and the salvation of the people of that star. And that star alone has ever been our aim. Surely it's been it's better to devote ourselves to saving the world than to divide our efforts across 14 and risk failing them all. Логично. I suppose you're right. Living way. Mustn't we have a leave to explore best way burrows unattended? They have given us much to think about. Why, certainly. Until later, then. Куда вы разбежались? Куда вы меня покидаете? Нет, стойте. Куда? If I may, I should like to accompany the a while longer. Really? I mean, you're more than welcome to. There was actually something I wished to ask with you about. Let's be off then, shall we? Блин, мне теперь их искать. Бросили все меня. Привет, Зая. My apologies. I wasn't trying to spy on anything. Everyone's been talking about the visitors from the Aetheris, and I wanted to see what all the fuss was about. I was excited at first, but now I'm worried. What if the people of Aetheris refuse to come? What if we can save them? It's clear we've made a mess of things. But wait, you still haven't visited the domiciles. Once you see them, you'll understand how wonderful and the moon truly is. I'm sure of it. I'll be waiting for you by the teleporter near the entrance. Oh, and the name is Growingway, by the way. See you soon. Почему-то я не доверяю этой зайке. Блин, у меня 2 слота осталось. У меня 2 слота осталось около. Слишком много всякого хлама насобирал. North. Может ли это быть прямо здесь? И здесь 300 ялмов. Здесь есть 300 ялмов. Чёк-фьёк. Довольно мерзкий. 100 ялмов на запад. Ага, вижу. Мне не нужна помощь, спасибо. Я сам справлюсь. Я знаю, куда мне идти. Отстань. Не, отвали. Я его отвалил.
Зайцы. Всюду надо прыгать. $800 ялмов. Это последний будет. Пока ни одного синего квеста. Любопытно. Мы, наверное, так или иначе пойдем в том направлении, поэтому почему бы и нет. Huh? You're here? You're really here? Thank you so much, sorry. What should I call you? Imaihaku. Mistress Who. Imaihaku, eh? Ah, crikey. Even your names are amazing. Well, Imaiha, we'll be using the teleporter to enter the residential area. Whenever you're ready. Вжух. Ready in the teleporter. Куда-нибудь в другое место он меня телепортирует. Access to living quarters restricted due to reconstruction. Then where is it? Oh no! Oops. A private audience, as thou didst request, for reasons I know not. Mm-hmm. Urianger. Just a precaution. I'd rather I didn't have to ask the question at all, but I take my responsibilities very, very seriously. Do you and your friends, by any chance, find our accommodation wanting? Be honest, brutally even. 'Twould be ungracious of me to belittle the efforts of thee and thine. Lovely sentiment, really, but the disappointment is writ plain on your comrades' faces. It's all the more frustrating since no one will come out and say what they find wanting. Aww. Oh, бедный Зои. If there are faults in our work, we need to know. We can, we will do better. But time is not on our side. The final days will wait for no one. If your people are to be saved, we must take quick and decisive action. This vessel must serve as a home for as many passengers as possible, for far longer than we may like. Which brings me to my request. Our collaborators on Atheris are doing what they can to prepare for the voyage. Would you be willing to go and lend them a hand? Having seen the moon for yourself, you could speak to its many splendors, learn what else they might require, and assuage whatever concerns they have. Wherefore wouldst thou entrust me with such a task?
to put it? You're the only one who appears not to be wholly unsatisfied with our work. Oh, quite good at pretending that's the case, at least. Calm, collected, tactful to a fault. Very particular with your words, too. You understand that, in the face of great danger, one cannot pursue perfection at the expense of practicality. The difficult choices must often be made for the greater good. And so fate doth conspire to set my feet upon this path once more. А как же я? Я тут рядышком стою. Можно я присоединюсь? Ah, idle musings. 'Tis no trifle, thou dost ask. Yet full well do I understand the urgency and necessity. И Майха, не стой столбом, подойди. Присоединись. Oh, dear me! Dear me! I was terribly sorry for the mix-up. It's a bit of a malfunction. I hadn't realized the residential quarters were inaccessible, you see. But you're still in one piece. So, all's well that ends well, yes? Won't happen again. I promise. О. Пустите меня к нему. Пустите меня с ним. Я знаю, куда он летит. Я хочу вместе с ним обратно в Новогряданию. Здесь, конечно, тоже круто, но и там круто. Gosh. That was embarrassing. I promise to be more careful from now on. Since the residential quarters are closed for now, I've rerouted the teleporter to allow travel between floors instead. Hopefully, it proves useful in the meantime. A shame you couldn't see it though. You really would have liked it. Скорее всего. Now travels between levels. It may not seem like it, but we've been planning for this far longer than I care to admit. Each time we woke up, we'd have long discussions about how to save as many as we can. But like everything had an opinion on this or that. But the one thing we all agree upon was the people of Ordis wouldn't take action to save themselves until it was far too late. That's why we strived to make the moon a vibrant, magical place they'd hope at the chance to visit, rather than waiting for the flames of oblivion to get them off their tails and force them to accept our invitation. The residential quarters may not up to the necessary standards just yet, but there are plenty of other places worth seeing. You've already had a look around the crematorium, but wait until you see what waits for you in the east of their burrows. Follow me. Мне туда не надо. Парку. Итого у меня остался один свободный слот. Один. Good, you're here. Through this door is greatest Endwalker.
It was named as such because it's the veil to end all veils. The most beautiful forest you'll ever see. Understand the people of Etheris enjoy taking leisurely walks through natural spaces, and will like the lake, so I'm sure you'll enjoy it. How about we start with a nice stroll to the fountain? This way. Уф. Где они здесь-то напортачили? Runic, hello Runic. How are you? What you doing? What you doing lurking in shadows? Like Shia LaBeouf. А где лес? Я обещаю лес. Мне не то чтобы не нравился этот лес, но это... Кстати. West. Я пробежал мимо него. Northwest. Там где-нибудь может. Ага, вон ты. Это вроде бы последний... Да, это последний здесь, который просто находится. Ау. Паркур. О, это... Это почти что как босс, которого мы уделали. Любопытно. Классный лес, в кавычках. Вот фонтан прикольный. Фонтан еще прикольный. А лес... So, what do you think of the forest? Is it positively pleasing? Simply sublime? I couldn't see the forest or the trees. I didn't say any... Wait. You didn't mean those crystals out there. This is transcendent as burying your face in its chocobo's plumage and taking a good long whiff. You're pulling my tail. We're in a forest right now. Building this place was a challenge, let me tell you. Since we were born here, we've never seen trees in person before, let alone a forest. The information sent by our collaborators was quite enlightening, but after much deliberation, we decided to use crystalline constructs in place of our living trees. And thanks to our atmospheric circulation system, this place produces air as clean as that you find in a forest of Etheris. The fountain here behind us
powered by the rather large crystal adorning its top, plays a vital role in supplying us water, with fresh water. Much time and effort was spent making it the most spherical of spheres. And I dare say, the unparalleled roundness speaks for itself. Не, ладно, фонтан прикольный, фонтан мне нравится. And do nothing more than a nice long stretch and a spot of relaxation whenever I come up here. You look like you could do with a stretch yourself. That's the spirit. I feel more like simply watching you. Aside worth the many years spent building this place. Yeah. If it's not much to ask, it's always been a dream of mine to take a walk through this forest with someone from Etheris. Could we maybe... Oh, блин. You will? Oh... be still, my quivering research. Да, мы сгруппировались. Надо теперь. Заяц. I was thinking in my head what I could be more helpful to you by teaching you a little more about the moon and what it is we do. When we were first created, the moon's sole purpose was to hold Zodiac, and there was absolutely nothing to be found here. Eventually, Hydaelyn gave us our first task. Furnish the moon with propulsion system capable of facilitating travel to other stars. It sounds impressive, and I suppose in some respect it is, but it was only possible thanks to all the knowledge Hydaelyn shared with us. We also had a lot of time to get it done. 6,000 years, give or take. But anyway, let's keep going. Окей. Она их не сразу создала. What? No, I'm not sure what it is you do with the crystals on the Theris, but we don't eat them. And certainly not this one. It's possessed of all 6 elements: wind, lightning, fire, earth, ice, and water. We use crystals like these to maintain the moon's elemental equilibrium. It's worth mentioning, though, that because of Hydaelyn's influence, being the embodiment of tranquility and stasis and all, manipulating the elements here is different from it might be in the Theris. A conjuring of fire would soon dry your clothes and singe them, for example. Put simply, the etheric conditions are ill-suited to growth, which is why the surface is mostly barren. Of course, this was all necessary to keep the raging energies of Zodiac in check. Окей. Ладно, объясняет, почему у них растений так мало. Ладно. С другой стороны, не выращивают морковь. This may come as a surprise, but we didn't begin building the habitable areas until after the propulsion system was ready. Considering how long it took, I wish we'd started sooner. Who would have thought I would need 4,000 years to make all this? It certainly wasn't a work you dare rush either. I had to create
infrastructure and countless supporting systems, some of which would be operational until hundreds of years later. And then there was that brief period where our productivity came to a screeching halt, and a bizarre red satellite was sent up to the from the Atheris. The Elegance Mischief, I think. Without maybe some new nefarious actor was colluding with Zodiac. All we could do was stand by and brace ourselves for the worst. I can tell you how relieved we have when Hydaelyn informed us of its destruction. And yes, there was much joyous humming that way the day. Так, по-моему, опросили. Больше нет, больше опрашивать нечего. So, do you notice anything peculiar about the tree jobs? I mean, apart from the fact they're massive crystals and not trees. На них синий шар. I'll give you a hint. It's garden rings emanating from the growing spheres. Golden rings. Okay. Along with the device fixed near the ceiling. They fill this role similar to our sun, and do so better even. The sun and similar celestial objects in the great expanse radiate energy that is harmful to your bodies. These rings shield you from that energy while allowing you to bathe in a perfect amount of sunlight, or rather, a close approximation of it. Pretty impressive, wouldn't you say? Oh, and if you look closely, you'll see different types of trees have ever so slightly different curvature. Yes, indeed, the forest truly is the greatest. Блин, с одной стороны, они столько работы проделали, и это круто, и это впечатляюще, но это не лес. There was something else I wanted to tell you about. Oh, right. The propulsion systems and the habitat facilities were completed around 2,000 years ago. And with that, the most important features were fit for purpose. Which was all well and good, except we still knew absolutely nothing about the present-day people of Atheris. Why not go and visit Atheris yourself, you might ask. Strictly forbidden. Were our technology or knowledge of the moon's true purpose exploited for evil ends, the results could be disastrous. And there were a few more rejoinings, and it became increasingly difficult to convince with Hydaelyn. Fearful we might lose the ability to communicate with her altogether, we beseech her to find people on Atheris we could trust to help. We were quite fortunate everything worked out as it did. Старый Шарлин. Oops. With the exception of routine inspections and maintenance, we remained asleep and waited, hopeful Hydaelyn would find someone who would help us. Eventually, she did, and though her power was waning, we were able to speak to them directly for a short while. We shared with them everything we could, including our knowledge of the heavens, and a means to travel here to the moon.
They certainly didn't waste any time with what we taught them. No more than a few years after that, our collaborators found a means to convey messages and supplies to us from down below. With all the letters, books, and other resources they sent, we learned enough to start making more meaningful changes to the moon. And now you're here, hopefully enjoying yourself as much as I am. I knew you would like Greatest Slave. I knew it. Thank you again for coming here, by the way. I know it was just a walk through the forest, but it meant a lot for me. Здрасте. There you are. The day you already received the Grand Tour. A shame we missed it. Go away. I've been looking all over for you. Oh, is it about the teleporter to the residential area? No, never mind that. I have more pressing matters at hand. We'll be calling an emergency meeting shortly, and your attendance is required. Really? I can't imagine why you'd need me there. But if you insist. We won't be away long, so you'll all are more than welcome to continue looking about the barrow. Now, come along, going away. Ranger, расскажешь ли ты нам, что произошло? Before we arrived, you seemed to be in the midst of arousing conversation with this guide. Did you learn anything of import? Много чего. Они называют это место лесом, и они трудились здесь 10 тысяч лет. 12 тысяч лет, не важно. They spent 12,000 years preparing for this. With the appointed hour of us approaching, you can certainly understand their restlessness, but still. It remains to be seen if the people can be persuaded to evacuate, and there is yet no signs of the final days. There is more. The technology of this place defies imagination. I doubt there are many who would readily come to terms with living in such surroundings. However, these collaborators are, unless they are possessed of world's most charming personalities, or a means to forcibly evacuate people, they will meet with a great deal of resistance. Indeed, even if it's faced with annihilation, decision to forsake all one knows cannot be made lightly. Urianger? Forgive me, my friends, but I must beg you leave. There's another matter which yet begs for my attention. Of course, we can accompany you if you like. Nay, this will not be necessary, if you'll excuse me. Я не понимаю, почему он это от нас скрыл. What do you suppose he's suddenly tickled his fancy? It is clear now that difficult decisions lie ahead of us. Preparation for the evacuation of Etheris is indeed crucial, but I'm not yet willing to forsake our world and its reflections. And I trust I'm not alone in my reticence. Ooh.
The final days will make brave fools of us all. Yep. Ну что ж, чуть подольше поиграл сегодня, чем рассчитывал. Да, я думаю, я на этом на сегодня закончу. Продолжим исследовать мы Луну. Либо же вернемся в Новый Шарлен. Я думаю, скорее всего, мы вернемся в Новый Шарлен. Потому что именно они коллаборационируют с как они? Лапарис? С зайками. С зайками они коллаборационируют. Ладушки. Удачи всем. До встречи в следующий раз. Пока.